gan ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Èyí tí wọ́n rò yíyẹ lolúwọ̀ bá ń lo kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ lónìí ọjọ́ba orí ọ̀nà ti lọ. Tó o bá ti kú olùkọ́jú òní ó tó pé ńkọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí mú gan. Tàbí tó o bá ti dàbí kí ọmọ láàrin ìbẹ̀rẹ̀ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin irọ́. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyẹ̀mọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó kù. Ọmọ Adéyẹmọ ò ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Sunday o. Máa gbọ́ ó ti gbogbo ọmọ Adéyẹmọ ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́ ó ti kó wọn láyà jẹ́ kó lè sóge wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi òkúdú lọ́fọ́ ipá ooru ní ẹ̀yẹ́ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ pọ̀ wọ́n bá tiẹ̀ ọmọ ọgbọ́n wọn máa lè ìwọ náà ní bàbá dojú dé àfi bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ afọ kí ní bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pani kọ́ pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti digi àná yìí yé ẹjẹ́ ọgbẹ́ wọn wú ewé kókò tó bá lè fi ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kó máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́ kù ẹni bá wọ́ pé ọmọ Adéyẹmọ ti digi àná yìí. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìyá àbúrò ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkùnrin ọ̀hún ṣéwù bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní táwọn ọ̀pá ìgbà ya onítọ̀ ọmọ Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òrò ọmọ fẹ̀lá mo lẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tẹ̀yàn kìí kí ni àwọn bàbá rẹ mo dé kódà ní òde wọ́n di méjì ìbá rẹ̀ ta àlọ́ mo di méjì ìbá rẹ̀ ti àgàdà yín ó di méjì ìbá rẹ̀ gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilé ìwà àgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ ilé ti sọ́wọ́ akọ̀níṣẹ́ ọlọ́kọ̀ ilé ti gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday ọkọ̀ sàmà ogun ní nánilógún ogun ló lè lé àárọ̀ ogun ni wọ́n bí jagun dẹ́wọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ nẹ́tàwọ́ lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàlóní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Bàbá gbọ́ o. Àṣẹ. Ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o. Dákun mọ́rọ̀ làwọn oníṣẹ́ bí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó kùn. Wọ́n máa gbọ́ o. Gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ̀ tẹ́wá lóye. Ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lù wá fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni. Ẹni méjì wọ̀ wọn ò dùn. Ẹjọ́ òrodò lọ sí. Ibà méjì kọ́ o. Ẹni tó lù wá fi sẹ́rán. Ọ̀gá sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi láti wá akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tarara lọkọdọ kẹlẹ ọmọ Adéyẹmọ wa máa gbọ́n fẹ́ sí àkàn fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa sọ́ra rẹ̀ kókò dànù ìmọ̀jọ́ ayọ́jẹ́ pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ ìní ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní kúrò òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn mọ̀ fọwọ́ tí ó gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn mọ̀ fọwọ́ tí ó gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tíẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí nánàfọ́fúyá òmùlẹ̀lẹ́rú ọmọdé wọ̀nyí sábà abolílá abolíkùkù alùpùpù àgbà àkùkù ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gbùngbùrù olè jẹ́sà sàgbó. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sanpolo ti gbẹtugbẹtu tiẹ se ọparúkọ darúgbó lọnùkọlọ rẹ jó ogun lẹyà ọsẹpẹnyàrí kẹne máa ń de bàbá rẹ lọ òrùkàtàrí gbàgbà kẹne máa ń de bàbá rẹ lọ alárúgbó parúgbó Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù olùkọ òde gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di gbogbo ọdún ó ti wà lókè ẹni bá ní ọjà kọkọ máa kú ni máa gbọ́ o tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùrùfùrù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sá orí bí wọ́n ti mọ sọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì àti yìí débi tó lágbẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òdù mi kò lè gbé wa débi kankan pa àkọ́dá ayé ọgbọ́n ẹja pàápàá ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfẹ́sẹ́ lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oníbọ̀ ní ẹsẹ̀ wọn máa fara òní ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà
ni ìmọ́lẹ̀ akébìrì ọmọ wọn lọ́kùn mọ̀sọ́ àjílété mọ́bọ́lúwa mi dúpẹ́ mọ́ ẹrù àgbà. Wow, it is Friday. It's been a long day. It's been an amazing week. You know, the history of the Yoruba people will be remembered for a very long time. Let me first say shout out to you, my sister Eunice Ekale, all the way in the other side of the globe. Eunice Uchechi is a Biafra that also does not believe in Nigeria, just like I'm a Yoruba man that doesn't believe in Nigeria as well. We are continuing to shout and shout and shout, and I was having a dinner that my wife prepared for me and my Olori Ebi Walata. Walata just left my house literally about just some few hours ago, and I'm sure he's already back in his house, which is not too far from Heathrow Airport, a long distance. And we were watching my brother in Scotland, Maegun General, as a fantastic program as usual, with so many callers and so many people watching as well. I saw Just Reason. I was also watching Ashake TV, a very beautiful sister. I did watch a bit of Yeyedara. I watched Happy Birthday to our Moremi, Lady K. I could see her with her dancing steps. I was watching Masbi in the morning. I was watching Alaja Eleha. She was fantastic, you know, with a lot of discussion on the platform. I did watch a snip of Omoluka. I watched a bit of Arole 1010. I watched a bit of Yoruba Wuyi, and I also did a lot of international news. So it's been a lot to catch up with, especially the question then is, you know, myself and Walata, when we're having this, you know, roundtable discussion while we were having the dinner, is what is the solution, you know, to all these problems? Kini solution. I mean, we can talk and talk. You know, I was watching Showore and Aisha Yusuf. Maybe most of you don't remember that man, that anchor. I'll remind you, he has made his own money out of the government. He's gone back to broadcasting as a journalist. That is Akonde, Laolu Akonde, the one where they work for the Olori Buruku Yemi Osibajo. Is the one did the anchor of Showore and Aisha Yusuf. Maybe some Nigerians don't even remember him anymore. He has made his own money. He's gone back into his field, and they will now be talking about, you know, what is this? I mean, imagine somebody that was part of the government for 8 years is now asking Showore and Aisha Yusuf, you know, what is the solution? My wife already told me, I know it's Friday. I know you want to do your program, but as usual, still remember that, you know, it is already late. Shout out to my beautiful mom. And let me say shout out to Professor Banji Akintoye. Shout out to Oloye Omadeyemo Igbowosha. Timo Shifila fun. Yes, that is another king. To a king of my Shifila fun. Anytime we mention Igbowo, we come Shifila fun. But yes, Igbowosha. Osha. I told you. You have my 100% loyalty back in, day out. I did not see Jesus Christ. I did not see Muhammad. I did not see a lot of gods, but I was able to see Igbowosha. A very, very powerful young man. Tonight, I'm just going to start asking the question again. Kini solution. I mean, some of you sit down there and you can only, you know, want to do the paperwork, question. Some of you just want to watch us and say, Kilo to face so, I'm a Lori Buruku bomb bastard. You know, when I put on my uniform camouflage like this, that means sometimes it could be very hot. Because some Nigerians are crazy. You can see the trajectory of that shit old country that is already sunk. But yet, everybody is now asking, what is the solution? Bola Tinubu is not the cause of the problem of Nigeria. Yes, it's not the cause of the problem. It's just that he's deaf. He's a deaf man. We told him
that Nigeria is not worth it. But also, and he has already got there, you know, his ambition. MK Abiola was not able to get there, so, but he will enjoy it. Just like the dead Buhari was there for 8 years. So some of you will just continue to lament about Bola Tinubu. If dollar likes, let it go to $6,000 to 1 naira or 6,000 naira to $1. I don't give a toss. Breakfast. But the real question is, what is the solution? Solution I'm not interested in, we're going to fix the economy. What is the solution? Because we hate each other like shit. We don't like the Igbos. We don't like the Hausas. We don't like each other. We are enemies to each other. We are just pretenders. But one thing I say all the time is, even if I hate or I dislike or I don't agree with what the Igbos are doing, one wants to take our shop. If we give him the opportunity, it will override us and it will take the shop. One is still currently living in my mom's house. And we have told him that you will have to go because this is our own property, not yours. But that is not the issue. The issue now is, what is the way forward with this contraction that these British people created for us in 1914, this Olori Buruku country that some of your pastors, your imam, your babalawo are still praying for, and Olori Buruku, bomb bastard, Mokia easy. So we're just starting the program, but let me appreciate those of you that are watching us. Many Nigerians are just going to lament on the Twitter, la, 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 la. If you like, Abuse Tinubu is enjoying his life in France. He's on a medical vacation, just like Buhari did as well when Buhari was the president. We will continue to pray for Tinubu. He will not die, because if he dies, we are going to be in another problem. We will have to deal with Chetima. I would rather still want to deal with Tinubu, because at least I know he's a Yoruba man. If I curse him, he'll just say, "Omo Yoruba ni efisile." He'll probably abuse me as well. But we will drag him, and we will negotiate with him. So, 2 topics we're going to look into tonight. From the reason why we just put headline, it doesn't matter, Kill headline, that if Marco. So sometimes I just sit down, kill the headline, Tafeko, Moria Mole Yoruba. We just literally, safety domain, thank you so much. We just write those headlines so that, you're right, princess. You slept very early. What happened? I drank your twist. I'll get you another one. I didn't know you were going to wake up. I thought you were already in bed. I'm so sorry. But I promise you one tomorrow. Or you want me to go and get one for you now? No, that's fine. You sure? Yeah. Yeah, that's my princess. The princess of the house. I don't even know where to start. But there's a lot to discuss. Shout out to every one of you. Share the broadcast. I've not asked for money yet. This is where we do our own night vigil. Do you still have a military? Do we still have Nigerian military? I'm asking that question in the write-up. Do we still have military? The ones that we knew when we were growing up, the Nigerian military that will be able to protect us against bad people, even went outside Nigeria to defend Nigeria, in some of the war, especially the Liberia. If I can't remember anyone, I remember Liberia and Sierra Leone. Or what we now have are now terrorists in uniform. An intelligence came to me yesterday, and I'm throwing this out from Bubua. I've not started the program. This is just the preamble. But if I get tired along the line, I'll just switch off. I'll go back and sleep. But I think I'm still okay. Shout out to my backup team that are already listening. They'll be putting my donation portal. Help us, I beg. With that one, I know go do shako. You help us put, contribution. Because many of you that are watching us, if you put $1 £1 every week, we will have enough money to work with. But what everybody wants is, Koikimedia, no, I don't want you to miss me. I want you to put money in this media so that we can be able to move very fast. Because
What we are dealing with right now, we need to move faster than what we started 3 years ago. So this is not the time that we joke with media that are ready to work. So if I have 500 people watch the program, we should be able to get 500 pounds, $500. But what we are saying is that we are not saying the money, but you just want to come and watch us, and then you comment, and then you go, and then you don't even share, you don't even like, and you are waiting for BBC, you are waiting for CNN. Oh, maybe when the breaking news, the B-14, and I hope I got that right, as I speak to us tonight, by morning, we might be hearing some bomb being thrown into Iraq and Syria by the United States of America because their B-40 has already left. Okay, let me read quickly. Let me give you the update as it is right now. How many people know the B-1 bombers? Ta ló ti gbọ́ aircraft yẹn rí? There's an aircraft called the B-1 bombers. I told you there's a war coming closer. The B-1 bomber, that one no be shere. It has already left its base. We have been tracking it since morning. The B-1 bomber is one of the monstrous, powerful U.S. bomber. When that plane leave its base, forget it. Something go lano. But I guess America will not throw the bomb into Iran, because if they do, there will be an automatic war straight away by tomorrow morning. But what they will do is they will attack certain places between Iraq and Syria. So let me keep us up to date quickly from the news that has filtered through Router, through CNN, Sky News, and also coming from Koikimedia. Because some of you within Nigeria say, Koiki, má gbógun wá o, olórí burúkú, má gbógun, ṣépè fún mi, ogun ti wà already. Okay? Because some of you are idiots, gullibles. Let us bring down Nigeria so that we don't get caught up with so many things. Because if the World War III start, I am already stuck in this country. This country will be attacked just like America will be attacked. Nobody's going to be safe. But we might still be safe in Africa. So let me keep up to date quickly in terms of the B-1 bomber. Whenever that flight leaves its base, something is going to happen between now and in the morning. So let me keep us up to date first on that before we move straight into our own program. So I'm just going to type in US. And as I speak to us right now, I can tell us the US, and I'm going to be reading from different Twitter, some that hate America and some that is with America. So we have different people around the world that are for and against. So let's start with the Syrian girl. The US is bombing and occupying my country, #Syria. We Syrians want US to get out. Just go home. No need to die for Israel. Attacks on the US base are not going to stop. These ones, they know. Look, these ones are ready to die. Me and you, we are not ready to die because we are just a failure. But this generation, we will not die, but we will make sure that we do everything possibly best to bring down Nigeria, even if it's going to cost you pain. Oh my doing, oh my mu pain, we will pull you out because some of you are crazy people that doesn't want us to leave Nigeria. You are bloody crazy people. You want us, I think I'm a politicians, bomb bastard. Let me take you to another guy called Patrick Betty David. US is officially at war with Iran 6 minutes ago. No more proxy war. The US have dropped 125 bombs on 85 targets linked to Iran Revolution Guard in the devastating airstrike on Iraq and Syria. Whatever happened to world peace under this administration? Let's move swiftly. There's another Twitter handle or X called VisitGray24. People underestimate the might of the US military. The US don't joke. Look, awala she mama la pray. Ọlọ́run jẹ́ má jàrí wàhálà. Àti wà nínú wàhálà, àti wà nínú wàhálà, àti wà nínú wàhálà. Olórí burúkú ó sì sọ pé ká má wà nínú wàhálà.
àti wà nínú wàhálà wọ́n ti pa ọba mẹ́ta born bastard ọba ilẹ̀ Yorùbá mẹ́ta ló pa idiot all over the place èèyàn lórí burúkú born bastard èpè ní máa fún yín lálẹ́ because wọ́n pa ọba mẹ́ta ó jẹ́ kí a ṣí ogun lọ bá wọn nísìn ni pé ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú tẹ̀ ń pa wá at least we can deal with them before we deal with the internal olórí burúkú politicians. Let's keep you up to date quickly. So this one says, if Islamic regime in Tehran continue to push the boundaries, there will be unproportional response. The Islamic Revolution Guard Corps and its capability can be eradicated from the air. Look, there will be two sides to a war. If America has what it takes to fight, this war will be very, very nasty. It's not going to be like the ones that have fought in World War I, World War II. This one will be bang, bang. Bomb will be thrown from left and right. Nuclear weapon will be opened. Most of us might die before we don't even know. So if you don't know what is coming to us, Africa is still a safe place. We can move out of this territory before things get awry. It might not happen, but as I speak to you right now, B-1 bomber is already making some. Let's go into it again. Let's look into it again. According to the Cradle, the U.S. bomber Iraq, Syria in the retaliatory strike against Iraq resistant attack on its base. Remember that 3 American soldiers died. 34 of them were injured. America not agree. America still want to prove that they are the superpower. But the world is saying that you are no longer the superpower. Russia is dealing with Ukraine. They've just released more billions of dollars for Ukraine by the European Union. North Korea will side Iran. North Korea will side China. China has already put 200 ships close to Taiwan. The world is moving. On shake. Let me just pause there for a while. We never start the program. I ṣẹ̀ṣẹ̀ warm up ni. Mo ṣì fẹ́ kí olóyè dáadáa sí because tí bá rántí pé sacrifice tó ń ṣe fún ìran Yorùbá lásìkò yìí. This is what Iba Gani Adams should be doing. But what I'm reading in Iba Gani Adams is still giving statement to the Aoba. We don't need to get any statement from any king right now. We need to be out there in the forest and push these bastard Fulani terrorists away from our territory, and then we can come back and deal with the politician. If not, more people will die, more people will not survive it. With these young Fulani that have been released since Tinubu came to power, they've now told them, start the unleash. Tinubu care less because Tinubu will be protected. You will not be protected. So Eje Katubo Lord Kioloye Dadasi by saying that we love him, we will be with him, we will give him all the support, everything he wants, morally, financially, spiritually. But when I about Oloye this month, like I said, he will make the final decision himself. Eni maku maku, eni maye maye. We are coming for the burial, and that's all I'm going to say for now. But like I said, all your messages have been delivered to Oloye. He will make the final decision. I will not be the one to make that decision on that as that it stands right now. So ẹ jẹ́ ká lọ báyìí, ká tún lọ sí Ìgbòho, ká lọ kí Olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin aráàlú Ìgbòho, ẹ kú palẹ̀mọ́, à ń bọ̀ fún àríyá. Gbogbo ẹni tó wọ ara aṣọ, aṣọ ṣì wà o. Wàá kọ́ lọ rà direct nísìn because a ti kúrò lórí àrò aṣọ nísìn. Àwa ti bọ́ sórí mídíà wa need owó, a need iṣẹ́ tá a máa lọ ṣe níbẹ̀. Iṣẹ́ tí ìwọ náà fi lọ ṣe lọ́hùn, òun ni kò prepare fún. Mo kí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí OPC, mo kí Àmọ̀tẹ́kùn, mo kí Governor Ṣèyí Mákindé, ẹ kú palẹ̀mọ́ àwọn àlejò tó fi wọnú Ìgbòho nínú oṣù yìí lágbára Elédùmarè, lágbára Jésù Kristi. Inshallah, kò sí nǹkankan tó lè yẹ oṣù tá wà yìí nítorí pé oṣù tá wà yìí, oṣù tí a máa gbé ìyá yẹn tó máa ṣe kíni, tá máa sọ pé ilé ló lọ tààràrà, ilé ló lọ, ilé. Gbóhùn sókè ọmọ Ìgbòho mọ̀ bọ̀. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ èdè adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀kí ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kọ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ Share the program. Èmi náà share, ẹ̀yin náà bá wa share.
Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé kàkà ẹ̀yìn olóògbé. Tó máa dán aláàrùn kọjá dandan o. Ọmọ erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọná. Ẹ̀dá kò lè ṣì wá lọ́nà mọ́. Ẹja fi mọ̀ ṣọ̀kan ká lè gbébi re. Ẹja jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho Ìgbòho ṣá. Ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde. Ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi. Ọmọ tètè wọdò sọ̀yà. Ìsọ̀yà òríran bàbá yín láàrin ìdí. Omi kò sí náà ká sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbó. Ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀. Ìkan ní mọ̀ rọra mọ̀ rọra. Ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́. Kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí? Ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa bó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́. Bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho. Á ti kọ́kọ́ kó sí. Àmúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà. Àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n. Á fi ṣẹ̀rù wálé Wàràmùdé. Ọmọ onílé ọ̀la. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège. Tọ́láwọn ò ní bomi bó sí mu. Wọ́n láwọn ò ní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀. Ìgbà lójú kò fi rí ńkọ́. Gbogbo wọn náà sáré bomi bó sí mu. Wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé. Ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀. Ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho nírèlẹ̀ láéláé. Torí àbá lásán lè bá ń dá owó kan ṣe pé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán lè ti balùwẹ̀. Bọ̀bọ́ sì kò gbọ́dọ̀ dùn láyé ń bí. Ó kù díẹ̀ tí bá domi láéláé náà nílé ìdomi. Sunday Ìgbòho arógun má ti bí. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Bọ́ọ̀ sókè. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀ bá ń kọ́ wọn Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jáwọn láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé Kúra a kò lè fojú kégbodò láyé títa irú rẹ̀ dá ń gbọ̀yà. Wúrà tó máa dán aláàrùn kọjá dandan o. Ọmọ erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọná. Ẹ̀dá kò lè ṣì wá lọ́nà mọ́. Ẹja fi mọ̀ ṣọ̀kan ká lè gbébi re. Ẹja jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho Ìgbòho ṣá. Ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde. Ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi. Ọmọ tètè wọlú sọ̀yà. Ìsọ̀yà òríran bàbá yín láàrin ìdí. Omi kò sí náà ká sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbó. Ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀. Ìkan ní mọ̀ rọra mọ̀ rọra. Ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́. Kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí? Ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa bó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́. Bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho. Á fi kọ́kọ́ kó sí. Àmúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà. Àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n. Á fi ṣẹ̀rù wálé Wàràmùdé. Ọmọ onílé ọ̀la. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège. Tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu. Wọ́n láwọn ò ní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀. Ìgbà lójú kò fi rí ńkọ́. Gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu. Wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé. Ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀. Ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho nírèlẹ̀ láéláé. Torí àbá lásán lè bá ń dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán lè ti balùwẹ̀. Bọ̀bọ́ sì kò gbọ́dọ̀ láyé ń bí. Ó kù díẹ̀ tí bá domi láéláé tó ilé domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti bí. Tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. a very good morning and welcome once again. There's a lot happening. I can confirm as it is right now, there's some kind of a lot of movement of the America B-1 bombers. What is the B-1 bombers is currently attacking Iraq and Syria. There's a lot of report coming right now. That means as we speak right now, we are currently at war. America is at war with the terrorists and those that are backing Iran back from the attack of the American base last week. America is currently operating from their base. They have multiple bases around the world, but I can confirm that they are operating from Qatar and Saudi Arabia. So right now, there's a lot of pressure, and that is why I've dressed in this camouflage, so that you can know that this is not a joke, okay? So there's a lot of things happening around the world. I don't mix word. Amaja, whether we like it or not. How it's going to happen, it will all depend on how Nigerians are going to react as at the time when things start hitting them very hard. The solution is what we need. We cannot continue to talk. We can't turn on to talk show.
It's good to educate many of you. We've done that on this platform. We're still doing it. Many platforms are doing the same thing. But the question is, what is going to be the end result? Key the final result of all this talking. It is still going to be, we will not allow that ship to rise. A máa sink ẹ̀ ni. Tí Nàìjíríà bá fẹ́ gbérí báyìí, a máa sink ẹ̀ ni. Kò ní ráyè gbérí wá sókè láíláí. Because bomb bastard nílùú yẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùwà tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa káàkiri, ẹ jẹ́ ká lọ báyìí, mò ń bọ̀. Orílẹ̀-èdè kàgbéga ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ìṣẹ̀kùn ní kí ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́. It's going to be a mixture of English and Yoruba. And please, mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè. This is not the time to be telling Koiki, this is a Yoruba nation. La fẹ́ ṣe speak in Yoruba language. I am not speaking to you alone. I'm speaking to the international community that refuse. Etí wọn ti di. Ó dìgbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀. Lọ́mọ máa sọ pé àwọn olódà wàhálà sílẹ̀. We are saying every day that there is problem in this contraction that has been created. Let's find a lasting solution. Let's come on the round table. Let's dissolve it amicably as civilized people, as people who get sense. Just cover it. But I can still lonkan later. Problem Let me first appreciate those of you that are with us tonight. The most important thing I need from you all now is we need your own donation. If I like talk. If we don't get money to operate, we are wasting our time. We need money to be able to operate. Without money, we cannot operate. It's a fact. So those of you that are really doing those contributions, it's a burden on you. If we have 50,000 people donate £1, actually 50,000 pounds. If I have 50,000 pounds, I can tell you that 2 months you will hear inside that location 9, 50,000 pounds. And you don't. But the thing is, people still think that you don't need money. Look, America spent $800 billion on their defense. They don't joke. They're not looking for go and pray to God, go and pray to Allah. B bombers is currently operating as we speak right now. The last time that it was used, I'm reading a lot of reports. There's a lot of report coming out from America right now. There's a lot of report coming out. The last time it was used, and this time around that they brought it out, that means they are not relying on a prayer. I mean, look, I've listened to Prophet Mayowa, and I did a lot of recording and I posted it. We are just people that love miracles. I love miracles as well. Mo fẹ́ jókòó kó máa ríran sí mi pé Koiki ó máa lówó lọ́la. Mo máa lówó lọ́la. Thank you so much. Mo máa lọ sí America lọ́la. Ó fi lọ America ó níwèé. Ó fi lọ America ó gba visa. Okay, bóyá Davido lè gbé sínú private jet ẹ̀. So àwa ti use more miracles. What wá fi bà wá jẹ́? So we can brain wa lè ṣiṣẹ́, brain wa ti wà fry bí dodo.
mo gbọ́ bàbá kan tó ń rántí burúkú lórí máyégún lálẹ́ àná because a ti wà níjọ́ kejì báyìí. What we should be talking about is funding to protect. Look, I'm not talking about funding to go and look for Fulani now, okay? They are different money for different purpose. I'm talking about money for the media. I'm not interested in Afewanugbo. We have done that. We can't afford it because we cannot provide enough what the people need. That is the job of the governors to do. But I'm talking about the money that the media will inject into this movement a little bit and prop it up a little bit and use it to destroy Nigeria. Yes, we will destroy Nigeria because British knew that the Yoruba people are crazy people. We are not the same with the people that have put us together. So we would, as Nigeria, they want to bring it up, we will sink it. Nigeria will sink more. Almost sinking it. If they let America invest all their money there, Nigeria will sink. It's either America talk to us at the appropriate time or we will sink Nigeria. Nigeria will sink. Some of us are not joking. Most of you, we are just still waiting. We are waiting. I will not be the only one, but we will instigate, we will prepare the minds of millions of people, and they will revolt back and fight back. Fight back. Seriously, fight until everything will destroy, and it will eventually favor us. So, look, if you're going to have an attack, remove yourself from the social media because this time around, stage attack. So it's better you unfollow us, especially this platform. We have tried to be a little bit civilized, and we will make sure we continue. But I have told Baba Akintoye, and Baba Akintoye knows that we will fight, but Baba Akintoye will never come out and tell you that. I have told him that when I traveled to Nigeria. That was part of what I went to tell him. That ọ̀rọ̀ tá gbé dání ọ̀rọ̀ ó máa dìjà gidi. Wọ́n ní mọ́ mi gbogbo ìtókù tó sọ, I won't tell you. Igboho knows that we're going to fight. Maybe some of you. Igboho knows that we will fight, but he's not going to fight stupidly. But we will also fight with brain. The first fight is the media fight, which we are doing already. So when some of you want me to come and, pé yàn kan kú, ẹ wá dáwó òkú fún yàn kan, ìjọ́ la fẹ́ máa dáwó yẹn. Ebi ń pààyàn kan. Ẹni tẹ́bi ń pa yẹn, ẹ jẹ́ ká dájà sílẹ̀ so that kó lè kó oúnjẹ wọlé fún wa. Look, as they are fighting, so almost 30,000 people have lost their life. Tomorrow, they're coming out again in protest. Over 1 million people will be out in London tomorrow to protest in support of the Palestinian people. Tó bá dé stage yẹn, kò sóyìnbó kan tó máa jáde fún yín láti wá protest. Tá bá bẹ̀rẹ̀ ìjà, wọn ò ní jáde fún anybody nínú wa. Into máa sọ fún wa ní pé orí wo ò pé ká lọ sort ara wa out. Ẹ jẹ́ kíjà bẹ̀rẹ̀, kẹ́ wá mọ̀ bí gbogbo London ò ní shut down fọ́nrọ̀ Nàìjíríà. But ẹ wá ń dúró káwọn òyìnbó jáde fún yín, wá lórí yín ò pé ká jáde. Ṣé àwọn rí result nǹkan táwa ń ṣe lọ́hùn? Wọ́n rí result now. They see us as people that are waiting for one Jesus Christ to come down and sort our problem out. We are waiting for one Anabi Muhammad to come down. When we can see Igboho right there, all we should be doing is rally around him, protect him, and make sure we force everything to shut down. Kàkà bí àwọn kan tó ní, Koiki ẹ má jẹ́ kí Igboho lọ sí ilé o, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, torí pé kó máa. I will go with Igboho whenever he's ready to go home. I'm not saying about this month, but ìjọ́kíjọ́ tí Igboho bá ní ti yá, báàgì kan ni máa gbé kúrò nínú ìlú yìí, à ń lọ nìyẹn. Ẹni máa kú, ẹni máa yè. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, a sì ń ṣeré ni, àìtí rẹ́dì. Ẹ wá ń dó káwọn ìbò kan wá jáde fún yín, kó wá protest nínú òtútù. Orí wa ò tí ì pé. Tígbà tá a bá shut down Nigeria, àwọn ìbò máa jáde fún wa nígbà tí Nigeria bá bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn pa wá. Ìgbà yẹn ló máa jáde. 30,000 people have died in Palestine. But do you know that they are still taking medical care? They are still negotiating that let allow passage of kí ló máa ń pè ẹran mi létí truck of food. Ẹ̀yin tẹ́ bí ń pa Nàìjíríà, ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ogun so that tá bá ti bẹ̀rẹ̀ ogun wá lè wá deliver oúnjẹ fáwa náà. Ẹ̀yin wèrè. We shut down everything. Nigeria máa attack wa, but a máa ṣiṣẹ́ fún Nigeria pé Nigeria ò ní gbérí mọ́. That should be what should be the solution. Gbogbo tó bá fẹ́ mú kí Nigeria kó gbérí, we will say kò ní gbérí mọ́, because some people are trying to keep Nigeria together. I don't have to mention countries because everybody knows those countries. Their own job is to keep Nigeria together. Our own job is to sink Nigeria.
until they tell us we will break this country and everybody go their separate ways. If that is not happening, it's ready. I saw OLAKUNLE, olórí burúkú ọmọ Yorùbá, bomb bastard. Òun náà ti wá lọ jókòó sórí channels, ó wá wọ suit, ó ṣerun báyìí, ó wá gbé máìkì síwájú, ó wá interview. Ó yẹ kí Sowore là nǹkan ọmọ lórí ni nínú studio ń bẹ. Ó yẹ kó jà kúrò ní studio yẹn ni, because OLAKUNLE was part of the people that were running the government with olórí burúkú shortman devil Ọ̀ṣínbàjò for 8 years. He was the one that was writing Ọ̀ṣínbàjò script every day. Is now asking Sowore, what is the way forward in this country? You can see that these are the crazy people we are dealing with. Oh no, I was suit. Oh, I be Mike Siwaju. Oh, one be Sowore àti Aisha Yusuf pé, what is the way out? Sowore sọ pé revolution ni. Moment Aisha Yusuf sọ. I don't have to listen to Sowore. Sowore already sent me the video. Gbogbo tí Sowore máa sọ níbẹ̀ ni pé we shut down Nigeria and we restart everything. Fẹ́ jẹ́ ká restart Nigeria, yóò lò ṣe lórí burúkú ẹ̀yàn máa lè. Ẹ̀yàn máa lè. Fẹ́ jẹ́ ká restart Nigeria. Máa bọ̀ ní London, àjọ máa san bíìlì ni. Ṣẹ́rẹ́ ìtẹ̀sẹ̀ fẹ́ dé yẹn, jẹ́ mo yóò yà. Wọ́n fẹ́ mi ní right láti gba benefit nílùú yìí, okay? And I'm happy with that. But èmi ò ní wà lock sí one skill work kan, owó COS nìkan ni màá máa ṣe. If I like, in a year, if I don't want to work in this country, government ìlú yóò lè force mi kí n lọ ṣiṣẹ́. Ìwọ tó ṣẹ̀ dé, wàá ṣiṣẹ́ mi àfẹ́ bọ́. Ìgbẹ́ á máa gbọ̀n ẹ́ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, wàá jẹ́ kí ìgbẹ́ yẹn kó sá padà sókè. Ṣiṣẹ́ bí kúrú. Iṣẹ́ táwọn ìyá tàwa ti ṣe for more than years kí mi tó dé, iṣẹ́ yẹn lẹ́yìn iṣẹ́ ìfẹ́ wá bẹ̀rẹ̀. Àwa ń sọ fún gbogbo wa pé jẹ́ kí gbogbo wa ká di Voltron, ká di odindi báyìí, ká fọ́ Nàìjíríà mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Tó bá fẹ́ dogun kó dogun, tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà, ká fọ́ mọ́lẹ̀. Ìgbà yẹn la máa rí assistant. Ẹni náà Koiki, eléyìí tẹ́ ń gbé wáyé ti pọ̀ ju wa lọ o, ẹ máa ká ṣe bẹ́ẹ̀ o, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ o. Àwa ń gbọ́ billions. Àwọn owó mi wàá máa gbọ́ bá orí á máa fọ́ ẹ. Wàá máa gbọ́ owó mi báyìí, orí yẹn á máa. Ìyàwó mi máa ń try láti ṣàlàyé fún ìyàwó mi pé owó tó ń sọ yìí is a staggering amount of money. These bastards have taken so much wealth out of Nigeria. They've pulled it out. Àwa wá ń ṣe ẹ̀yin wá ń talé, ìmọ̀ àti wàhálà wá ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná. Ẹ wá ń talé, ẹ̀ ń ta mọ́tò, ẹ̀ ń ta property yín, ẹ̀ fi ń bọ̀ ní UK tẹ́ ẹ̀ ní gba benefit. Ó dáa pé púpọ̀ yóò ti mọ̀. So what we can do right now is first to deliver the message properly back home. Gbogbo ìdáhùn yan ṣì ń sọ Tinubu ebi ń pa wá o. No. Ebi ò tí pa wá. Tébi bá pa wá dáadáa, á bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Oúnjẹ máa wọlé rẹpẹtẹ through àwọn oríṣiríṣi United Nations, UNPO, kìnnìkan. Oúnjẹ máa kúnlẹ̀ ní Yorùbá bámú. Wàá deliver oògùn free medical, because kò sí bí Nàìjíríà ṣe lè máa bá gbogbo wa jà. They will always stay to Nigeria. Remember, even Israel, as they bomb Palestine, Israel still allow free passage for medical equipment, food, petrol, water. So, kí ló dé táwa náà started the same thing. So that way, your constant audio can see me. As I listen to that audio, my wife will say, ṣé òun sọ fún wa pé ó ti sanwó-olé? A máa sanwó-olé ní London, because lówó kankan ta fẹ́ fẹ́ anybody o. Ìgbà tá a ṣe yàfùn yẹn tẹ́ gbà lọ́wọ́ wa gbogbo yín, ẹ̀yin olè, ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè. Gbogbo wa lẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ sọ fún wa pé ti ready. This time around, gbogbo tá a máa fi bá Nàìjíríà jà, inú Nàìjíríà ló wà. Kò sẹ́ni kankan tó ń dáwó kankan fún anybody kankan mọ́. Gbogbo tá a fẹ́ lò nínú Nàìjíríà ló wà, tá bá ti ready. Nobody's diaspora tó wà níta, àwọn á máa ṣe rally, wọ́n á máa pariwo pẹ̀lú àwọn òyìnbó, àwọn black Americans á jáde fún wa, àwọn white, àwọn Hispania, gbogbo yẹn á jáde oríṣiríṣi pé yéè òkú ló ti ń sùn lọ́yọ̀. Àfẹ́ yẹn, ẹ̀ ń fẹ́ freedom. Freedom doesn't come cheap. Ẹ gbà sí fúnra, àjọ máa gbà sí fúnra wa. And that is what the Biafra are preparing for. So let's come back home a little bit. The first question I want to ask is, ṣé wọ́n assassinate àwọn ọba méjì ní Èkìtì? No, mẹ́ta. Because the intelligence that came back to me yesterday is indicating that it was an assassination attempt. It was not a Fulani that killed them. That is what is coming to me. I don't have a clear
understanding of that. Because intelligence of me ni pé àwọn ọba yẹn bá federal government fan kankan. We would have to see the last ọba yẹn to escape. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá media sọ̀rọ̀, and we have to protect him. The last king that survived that attack, we need to protect him so that he can tell us exactly àwọn wo ni wọ́n dá wọn dúró lọ́nà. Ṣé Fulani gangan ni àbí the same military Nigerian? I'm a Fulani to infiltrate military wa. But from what came to my desk, I don't have clear understanding of this yet. In terms of mi ni pé nígbà tí àwọn ọba yẹn ń lọ, wọ́n dúró fún military gangan ni, kò ń ṣe pé wọ́n jam wọn lọ́nà. Àwọn làwọn dúró, wọ́n dẹ̀ pa wọ́n, but ìkan oyè yín bàbá yẹn fẹsẹ̀ fẹ́. Wọ́n dà pé yẹn ní ológun dáadáa lára. We know that Fulani are putting on Nigerian military camouflage. But I'm asking this question this morning. Was it an assassination attempt on the life of these three kings? 2 died, 1 survived. Was it an assassination attempt? I'm asking the question. Kí ni wọ́n stand fún àwọn báyìí? Was it that somebody knew that they were going to drive past that area and they were waiting for them to take them out? This has happened so many times. From the military that they ambush. Into their leju in life, when you are, and I'll give you this example. When I went to Nigeria and myself and Chief went to Igogon, the worry of many Yoruba people or many Nigerians was that we were going to be ambushed. But one ní èmi àwọn kí mi mọ̀ wípa wọ́n ní gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó sínú kinní kan àkópadà wá òun lọ̀rọ̀ lóye. I was in that vehicle with Chief and some other people that led all the vehicles. So tó bá tẹ̀ máa ambush wa, that means myself and Chief will be first person to be taken out. But ọmọ Yorùbá làwa, gbogbo kọ̀dá la máa sọ lórí social media. But I'm asking the question, ṣé wọ́n ambush àwọn ọba yẹn ni? Or it was just a coincidence that they were passing by and the Fulani terrorists stopped them, shoot into them, kill them, one escaped? I want us to put that question, the answer for those of us. We have to look into things from different angles. We know that already that, I'm not saying that Fulani is not involved, but what I'm saying is that, was this a deliberate attack? Because if somebody knows that you are going to pass this route, and you are definitely going to pass that route, you are going to pass that route, we know that if they've done the necessary things, ó jẹ́ kára sọ̀rọ̀ fún wọn pé ọ̀nà tá a fi gbà yẹn ò ní dà, màá gba rúùtù mi. Ẹni tó bá jẹ́ akọni ọkùnrin dáadáa tó bá gbàbì kan kọjá ò ní gbàbọ̀ mí kọjá lọ mọ́. I do that all the time. Tí bá gbàbì kan lọ nísìn, mo ní gba the same place yẹn tí nǹkan tára bá sọ̀rọ̀ fún mi. But ara ò sọ̀rọ̀ fáwọn, or kára sọ̀rọ̀ fún wọn kọ́kọ́ wò pé, because we don't know. But like I said, the last king that survived it, it will be very, very important that when it's settled down properly, it will come out and tell us in details what actually happened to them on that fateful day. It will be the only person that can give us a better clarity, a better understanding. Ẹ jẹ́ máa ti pè mí.
I'm still trying to deliver a program. Mo bẹ̀ wá torí Elédùmarè. I'm asking the question again. Ṣé wọ́n ambush àwọn ọba yẹn ni? Ṣé wọ́n ambush wọn? Knowing fully well that they're going to pass through that route. And they took them out. But one survived it. I will look forward to whenever the last king will speak about what happened. Àfi tó bá jẹ́ pé they refuse to talk about it. So that was what came to my desk yesterday. So I'll just leave it like that. But I thought I'd share that pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá. Pé ṣé wọ́n ambush wọn ni? Àbí it was just a coincidence that Fúlàní gbabẹ̀ kọjá, àwọn náà gbabẹ̀ kọjá nígbà tí Fúlàní ṣeré tó ń da màálù wọn tí àrí màálù wọn tó ń dà AK-47 ló fi ń dà, because these are not bandits. These are full-blown military camouflage and they are terrorists. Let's leave that like that. Let's come back to our leader, the only able leader of our era. We have a lot of Yoruba leaders, and we love them, we respect them. We might not agree with them. Motibu Baba Bodejo Ilano, I care less. He's one of the Yoruba leaders. But they are still telling us we should keep this PDP as a political party when they are already dying in their old age, because at 78 is the grace of God, Loku. But our ọ̀dọ́ nísìn tá à ń sọ pé ẹ̀yin bàbá ìtọ́ bí ní 1945 bá wa fix Nàìjíríà, fún wa ní restructure, fún wa ní regional, ààrẹ autonomy, intercon ṣe ni pé kàn ń fi wá jẹun, ìyẹn la ṣe ń ṣépè fún wọn. Àwọn kan ní Koiki kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀, àwa Afẹ́nifẹ́re à ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fa wàhálà, and we can't blame them too much. Baba Adébánjọ spend èmi ò tí fèmí sínú prison rí nísìnyí gbà tí bẹ̀rẹ̀ jà yìí. Àwọn kan ti wà ní prison, àwọn kan lucky, àwa kan because gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé tó bá bá mi nínú ilé ní July 1st yẹn, I will have been killed. There's no doubt about it, because they will take me out automatically, because wọ́n mọ̀ pé voice mi pẹ̀lú Tolóyè òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Gbogbo ìtàn mú Lady K lọ tí mo bá dúpẹ́ lé ní pé ó ń ṣọjọ́ bí ẹ̀, I would have been killed straight away. And I don't even know what would have happened, but I don't want to think about that. But ìwé mi máa sọ àwọn nǹkan kan fún yín nígbà tá àsìkò bá tó lọ́jọ́ iwájú. I won't say more than that for now. Because tó bá yẹ pé ọba wa nínú ilé, tèmi wà nínú ilé yẹn, ọjọ́ iwájú lẹ máa ka nǹkan tí likelihood or likely nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn níjọ́ yẹn. But we will leave that for the day you will read that in the book. But what I'm trying to say is that as we are now asking the question, kí ni solution to all these problems? I met Baba Adébánjọ, a very key Yoruba leader. Unfortunately, àráyè rí Baba Fáṣọ̀rántì. But I know what Baba Adébánjọ said to me. And like I said, àwọn bàbá yẹn náà ti struggle. And what ti fìyà jẹ wọ́n, especially àwọn Yorùbá tó gbàbọ̀dẹ̀ fáwọn náà. But the question is, and I remember some of the things I asked the late ẹ̀gbọ́n mi tó kú, Yínká Odùmákin. There's some few things I asked him. And it was very clear to me that we can blame them, but also we cannot blame Afẹ́nifẹ́re too much. Afẹ́nifẹ́re knew what they wanted and what they were fighting for as at the time, nígbà tó ń jà, pé àwọn fẹ́ restructure Nigeria. But ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó jẹ́ major obstacle wa, òun làwọn olóṣèlú wa. There are not a lot of them. And they know that this time around, we are the most ọmọlúàbí of this generation, because àwọn terrorize àwọn èèyàn tiwa for them to be able to get to where they are.
by using people to threaten the lives of many of our people. And we know that. I don't have to mention the names of people because we are not fighting each other right now. I don't have any problem with anybody to bá ń ṣe politics tó jẹ́ pé àwọn owó oríta làwọn ń jẹ. But ṣe mọ̀ pé in táwọn ṣe nísìn, àwọn ò lo the same force táwọn olóṣèlú lò against àwọn èèyàn wa. Tó bá jẹ́ pé àwọn náà lo the same force nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, ẹ̀jẹ̀ wo a máa ma ṣàbọ́dì lójoojúmọ́ lójú títì because a máa ma para wa lójoojúmọ́ ni kò sọ́gbọ́n ẹ̀. But àwọn ò lo route yẹn because we have a very able leader. A leader that understands that tá bá tẹ̀ máa jà, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ pé àwọn èèyàn wa wọlé sínú ọkọ̀. Ẹni máa wọlé á wọlé, ẹni tó ní wọlé á wọlé. Àwọn kan máa bọ́lẹ̀, àwọn kan sọ pé àwọn ti gbàlú. Àwọn tó náà wọ́n gbàlú yẹn náà kò ń ṣe pé wọ́n wrong. But ìlú tó náà wọ́n gbà, a rí evidence ẹ̀. It's just a lie. Àwọn atajọ́ ń ṣe Yorùbá nation náà ni wá tẹ́lẹ̀. But àwọn kan wá ní láàrin wọn èèyàn kan náà tó wá jẹ́ leader tàwọn náà ó dẹ̀ ti declare country. Èmi dẹ̀ sọ pé gbogbo ẹnu mo fi sọ́wọ́ bí yẹ ẹ̀dá. Nínú ọdún yìí ni mo ń sọ kó gbé ẹni tìtàn pè ní Adéléjáde. Ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò. So when Baba Akintoye brought in the Yoruba nation to us, there's no doubt that he never knew where Yoruba nation would not be accepted by Yoruba people. Who are the Yoruba people? The politicians. As much as they try to destroy his name as a politician, look, even if he was a politician, he has pulled out to say that ọ̀nà táwọn Afẹ́nifẹ́re fẹ́ gbà, ọ̀nà yẹn ò ní lè gbé wa dé ibi tó máa tẹ́ ọmọ Yorùbá lọ́rùn. And between him, I didn't know who are the other set of people, but I know that there's a particular comrade that I always mention, Shola Salako. We didn't know when they were putting together the UNPO. Everybody just saw the UNPO and we all said, wow, we didn't know they were okay. And we all came into it. By keying into it, it has led to where we are today. But Baba Akintoye mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa accept it. But gbogbo ọmọ Yorùbá tá à ń sọ yẹn, òun làwọn olóṣèlú. Because olóṣèlú ló ń control àwọn èèyàn wa. Everybody knows that. Either through violence, either through monetary, either through gift, either through the right word, intimidation. One of the intimidation is the market women. Ṣé mo pa wa náà lè sọ fún àwọn ìyá lọ́jà pé tó bá bí gbogbo àwọn olóṣèlú ọmọ tada kọ́ wá ti ọjà yín, à fìbọn léra wa ní ojú títì mọ́tò Mushin, ojú Ẹlẹ́gbà, everywhere a máa kó bọn síta, gbogbo a máa bára wa jà. We can do the same thing. But àwa ò ṣe yẹn, àwa wá ń sọ fáwọn ìyá yẹn pé ẹ má dìbò, àwọn ìyá yẹn ní Baba Koiki, ẹ jẹ́ má kó bá wa o. Ìsọ̀ tí mo ti rọra ń tajà yìí, wàá gbà lọ́wọ́ mi. That was part of the intimidation that the politicians use on our people. Not that, kàn ṣe pé àwọn èèyàn fẹ́ràn wọn. Oh yes, maybe àwọn tó ń jẹ lábẹ́ wọn, àwọn women's leader, àwọn olórí burúkú, àwọn ìyá òfò, àwọn bàbá òfò, tọ́nà àwọn women's leader, kìíní kan youth leader. Àwọn yẹn máa jẹ lára wọn. But àwọn tó jẹ́ average citizen ọmọ Yorùbá, wọ́n ní choice. They don't have the choice. And this has been going on like that year in, year out. Nígbà tọ́rọ̀ Yorùbá nation wá dé, we are now having two divided Yoruba people. We have some Yoruba that say, Afe kúrò ní Nigeria. We have some Yoruba people that say, àwa ò tí kúrò ní Nigeria o, ẹ já wa ní Nigeria, but à ń fojú ẹ̀gbẹ́ wò yín. Ṣọmọ Yorùbá lẹ́yìn náà, kí lẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìgbòho, ọmọ ta ni tọ́gì ni, ó ti bá PDP ṣiṣẹ́. Ta ló wà tó wà ń bẹ̀? Baba Akintoye, bàbá yẹn ti ṣiṣẹ́ pé ọ wá ń fi ojú ẹ̀gbẹ́ wò wá. Àwọn kan wá tó ń fojú ẹ̀gbẹ́ wá pé àwọn dẹ̀ ní interest nǹkan tó ń ṣe yẹn o. But ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà lẹ fẹ́ fi gbà? Àwọn kan ní ẹ kọ́kọ́ lọ bá àwọn ọba sọ̀rọ̀. That was what they were telling us at the beginning. Àwọn kan ní ẹ lè gba Yorùbá nation yẹn o, káwọn ọba fi ọwọ́ sí. Mo ní okay. Mo tún wá review nísìn padà pé ṣáwọn ọba tí
Mákindé ẹ mọ̀ pé Mákindé ti yọba kan Mákindé ti yọba kan ó ní ọba yẹn bí ó ń talẹ̀ ni o bí ó ń ṣe kinní kan illegal mining even if tọba bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé bó ṣe wá ní ayé bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ṣọ́bí bàbá Mákindé dá kó náà yọba kan láti inú palace ọba lọ́ ti máa rán nǹkan sí Mákindé ìsídà kó survive ẹ̀ tóun náà bá já lágbára tó nìkan lára ọ̀ kó bá bẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó bá jẹ́ pé àwọn ọba tó jẹ́ pé ọba tó dúró dáadáa bí Mákindé ṣe fẹ́ yọ ọba yẹn ó jẹ́ kí ọba yẹn ṣí nǹkankan kó lọ bá Mákindé kán rán nǹkankan sí pé kò ní dá fún níbi tó wà but àwa realize pé òfútù fẹ́ tẹ̀ làwọn ọba yẹn náà kò wá ń ṣe gbogbo wọn o tó bá lọ sọ pé ọba orífútù fẹ́ tẹ̀ ni wọ́n tó bá lọ forí kò mí inú wọn ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọba táwọn gbà sí fún nígbà yẹn àwọn náà ń ṣígbà bọ̀bọ̀ ṣe ń ṣígbà yẹn ló ń sọ fún wọn pé tó bá dán wò pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí ẹ̀dọ̀ tán bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín wọ́n mọ̀ tó bá dán wò tó bá náwọn rán kankan sírò àwa ó máa padà lọ bá wọn because àwa wà as a neutral people àwa kọ́ jí láàárọ̀ ọjọ́ kan n tá à ń ṣe agbésílẹ̀ àwa kọ́ ayé wa ẹ̀mí wa gbogbo ta ní àwa kó sínú Yorùbá nation ẹ wá rò pé àwọn alálẹ̀ sùn èmi ò sọ̀rọ̀ Jésù mọ́ nísìnyí mo sọ̀rọ̀ ànábì o àwọn alálẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n wá ń wọ àwa kọ̀ọ̀kan pé àwọn ilé ló máa ń lọ pọnlẹ̀kùn ló máa ń nọba lórí but ẹ mọ̀ pé a lè lọ nọba lórí but látòrí mídíà wa wọ́n ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ kó tó di pé wọ́n tún sọ fún wa pé a ní láti bu ọba ẹja fi wọ́n sílẹ̀ but mo sọ pé tó bá jẹ́ pé rọ́là ń pa ẹni káwọn ọba yẹn dífá làárọ̀ la kọ́kàn fáwọn pé àwa kan tá à ń ṣe Yorùbá nation ṣé taratara la fi ń ṣe ni àbí torí nǹkan tá a fi gẹ́ẹ̀nì níbẹ̀ èèyàn máa lè kò ní da fún bàbá yín ni mo sọ born bastard ìyẹn lọ ṣe lè rán kankan sáwa tó máa ṣiṣẹ́ bìkọ́ tó bá dán wò ọba mi máa ya wèrè kúrò nínú pálásẹ̀ nítorí pé àwọn ọba ló yẹ kó wá fún wa ní àṣẹ mo sọ fún yín pé kò ń sọ pé a ṣe meeting èmi àti olóyè Ìgbòho ẹtún polóyè kẹkàn fáàmì àwa mẹ́ta pẹ̀lú kú bàbá yèyè gbogbo tó sọ fún mi abẹ́ẹ̀kún ló wà so we knew that was how I knew that kò ń ṣe pé gbogbo àwọn ọba yóò follow wa wọ́n dẹ̀ sọ this that oyè yín torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ kan lọ ní òun jáde sínú afẹ́fẹ́ ìyá mi tuntun fowó sínú GoFundMe ó dẹ̀ lẹ́ǹkejì òun ló kọ́kọ́ sanwó síbẹ̀ ẹ̀yin náà lè bá wa sanwó sínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣe Ọlọ́run àtúbọ̀ bọ̀ yín láṣìírí. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé we now realize that there are some kings that their interest is not for Yoruba nation. Their interest is still political. Ìyẹn la ṣe máa ń pè wọ́n ní àwọn ọba politician because àwọn ìtí rí nǹkan tá à ń gbé dání pé lótìtọ́ ó jẹ́ kí ọmọ Yorùbá pull out kúrò nínú Nàìjíríà. Because by pulling out of Nigeria ó wà lọ́wọ́ àwọn ọba tí bàbá wa Ọ̀jájá the second Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo ṣí fìlà forí adé tí bàbá yẹn bá fi ohùn sílẹ̀ ní òru èní wà láìtàlá ìsúnmọ́bí láìlà sí láwà wọ́n bí gọ́vnà náà dá tílẹ̀ bá máa fi mọ́ á sá wọnú Bẹ̀nẹ̀ tí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Aláké bàbá wa Àwùjalẹ̀ tó bá ṣí ọ̀nà fún wa pé ẹ jáde àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n bí gọ́vnà náà dá because ẹ jáde tó sọ yẹn àwọn ti fi àṣẹ tẹ̀lé wa military gan á sá ọlọ́pàá gan máa sá because àwọn ọba yẹn náwọn ètùtù táwọn náà máa gbé jáde wọ́n náwọn kankan táwọn náà máa ṣe but some of them are willing and they are ready but not every single one of them are ready to do that. So the question now is, where are we in terms of our leader, Professor Banji Akintoye? Professor Banji Akintoye is working as a diplomat, is working as a able leader that understand that you will first bring the love of everybody as much as you can. Not everybody will want that love. Àwọn tó ń gba Yorùbá nation
is because of the love ta ní fún ni. Pé ẹ sure pé eléyìí ló pé wa. No, kò ṣe pé eléyìí ló pé wa. Eléyìí gangan ni bá ṣe wà tẹ́lẹ̀. And this is where all the explanation programs, this, that, dundumas, birimas, abẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe oríṣiríṣi program láti fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn kan gbọ́ Yorùbá láàrin wa, tó bá sọ báyìí inú yẹn á máa dùn. Àwa kò gbọ́ òyìnbó, but program tá à ń sọ ó ń débi tó yẹ kó dé. So all these is to bring the love for every Yoruba people, whether it is Adeyinka grandson that disagree with us, ọmọ Yorùbá ni. Whether it is àwọn tó ń ṣe APC, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Whether it is PDP, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. But the question is, what is the solution to all our problems? Ṣáko máa ma sọ̀rọ̀ nìkan. Ọ̀rọ̀ nìkan ò lè gba Yorùbá nation fún wa. But it is just good to deliver the message. Okay, mo sọ̀rọ̀ nísìn, mo lọ sùn. Mo wá dúró, mo wá fọwọ́ lórí. Mo wá expect pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀. Yes, àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan míì máa ṣẹlẹ̀ lóòótọ́, but àwa fúnra wa náà máa make effort láti jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. It's good to be giving miracles. Látayébáyé nìyẹn. Ifá náà, Ifá máa ń give message ni. Àwọn tó ń ríran náà message lẹ́ ń rí. Kò wá sí ìran tíyàn rí àti tí Ifá dá. Ifá máa sọ fún ẹ pé nǹkan báyìí ni wọ́n rí o lójú ọpọ́n o. Nítorí ìwà wa béèrè pé kí ni ọ̀nà tí kinní yóò ṣe ní wáyé? Ìgbà lọ́ máa ní ó dá ẹ pa adìyẹ, ẹ pa tòlótòló, ẹ tó bá lówó àgbò, pawó àgbò, ó yá ṣe ètùtù. Ìgbà míì ó kàn lè jẹ́ nǹkan kékeré, ó lè ní kó lọ tọ́jú Odùduwà, wọ́n lè ní kó ṣe this, ìyẹn fún àwa tó nífá. Ìyẹn àwa tó ní Kristẹni, tá bá rí ìran náà, ṣé dandan ni pọ́ sọ pé ìran yẹn máa wáyé ni? No. There's always also ways around it. You could pray, o lè lo Psalm 24, o lè lo Psalm 19, o lè tàn bẹ́là, o lè ṣe fruit, o lè gbàwẹ̀. Tó bá tún lọ sọ́dọ̀ àwọn Mùsùlùmí, the same thing. Tó bá rí pé ìtarí yìí, a máa rí nǹkan báyìí, èèyàn lè tawaf. Tó bá lówó, kí lẹ rò pé àwọn tó ń lówó ṣe ń lọ ṣe sí Mẹ́kà tó ná tawaf? Àwọn náà fi lọ ṣe cleansing ni. Because gbogbo wọn ti ṣẹ̀. Irú Tinubu yẹn, ẹ̀ṣẹ̀ tó wà lọ́rùn ẹ̀ kò ṣe kékeré. Ìyẹn ló ṣe gbọ́dọ̀ máa lọ sí irú bẹ̀ yẹn. But kò wá need láti lọ ṣe tawaf. But kò torí pé kò gba ti Ọ̀ṣun festival gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìyẹn ló ṣe ń lọ sí Mẹ́kà tó lọ ń yípo wẹ́ǹta nìkan ní oríṣiríṣi orí òkè tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. But so what we are saying is that if we are sitting back and say, torí pé wọ́n deliver message fún wa, torí pé wọ́n sọ fún wa pé a máa ní ọ̀la tó dáa. Gbogbo àwọn tó ń ríran, àwọn kan ń rí lóòótọ́. But is there a solution to it? Okay, ìyẹn sọ pé mo rí fídíò tí bàbá kan tọ́nà ṣe, ó dà pé àwọn ọmọ mi send sínú group tó sọ̀rọ̀ nípa Èkìtì. It was a clear kódà bàbá yẹn ó tún date ẹ̀, ó ní ẹ bá mi date ẹ̀. Ó dà pé October 3rd last year ni wọ́n ṣe fídíò yẹn. Ó ní ẹ show fídíò àwọn èèyàn wa kó lè mọ̀ pé bíbá ilá wà. Ó dẹ̀ sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì. Is there a way we should have been able to prevent it? Kí ni prevention tó yẹ kó wá? Beef up the security, which is equip Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ kó ìbọn fún wọn. Ẹ má kó ṣakabùlà lé àwọn tí wọ́n gbé AK-47. Àwọn OPC, equip wọn. Àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, equip wọn. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé àwọn governors wà lẹ́kìtì nígbà tí wọ́n ríran yẹn ní October, if tó bá jẹ́ pé wọ́n kọ̀ kó 1,000 people tó sọ pé ẹ̀yin o 1,000 yìí, how many local government ló wà lẹ́kìtì? 16. Ó dà 1,000 kọ́ divided, kọ́ wá lọ máa train àwọn ọ̀dọ́ ní area yẹn. Àwọn ọ̀dọ́ yẹn ní láti gbébọn tí wọ́n ní pé intelligent gathering. Tẹ́ bá rí nǹkan kan tí kò right, ẹ pè nọ́mbà yìí within 10 seconds, within 10 minutes. Àwọn tí wọ́n ti fún ní ọ̀kadà tó jẹ́ pé tọ́kadà yẹn bá sá eré,
á débi tó yẹ kó dé because a mọ̀ pé a ní ilẹ̀, a ní títì. So if all these were done prior to the time tí wọ́n ríran yẹn, wọ́n nípa àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, is because wọ́n ríran lóòótọ́ but mú prevention in tó máa jẹ́ pé kìnìún ní bọ́sì. We didn't do it. Lo gbogbo tí Elédùmarè tún fún wa láti prevent it. So eventually we saw Ekiti attack. Information dé dọ́dọ̀ mi lálẹ́ àná, wọ́n náà ti release àwọn ọmọ yẹn. One of my brother that lives in that district or in that area sent a message, and we've already put the message out to say that àwọn Mr. Koiki, àwọn ọmọ tí wọ́n wá yẹn o, wọ́n ti rí wọn padà o, àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo mọ̀ pé wọ́n á lóríṣiríṣi ti bílẹ̀, wọ́n dẹ̀ ni wọ́n sanwó fún àwọn olórí burúkú yẹn. We thank God, but we lost 2 kings and we had to lose the Koni Kwara. So what is the solution is the question. Should we just be coming out? We talk, yes, it is good, but we must tell our people the truth. That Mokia easy. The truth is that this in time baloi, there is probability pé nísìn wọ́n fún Tinubu ní pressure. Kí ni pressure tán fún? Wọ́n ti kó Boko Haram síta padà. Military wa lágbájá ló wà níbẹ̀ as the head. Ṣé òun ló máa lè control àwọn Boko Haram tó ti wà nínú military because it has been infiltrated. Lágbájá is just one man. He also needs the subordinate tó wà lábẹ́, àwọn ẹ̀ka tó wà lábẹ́. We have the Inspector General of Police, ọmọ Yoruba. But what about àwọn tó wà lábẹ́? Are they the same like him? No. So that means that as we speak tonight, there'll be more killings in Yoruba land. There'll be more kidnap in Yoruba land. I don't pray for it, but it is just going to happen. There will be much attack if we do not prevent it. Èmi ò mọ̀ tí Ọlọ́run fi wọn Prophet Mayowa. Intelligent ló dọ́dọ̀ tèmi pé Lagos State will be bombed. He also talked about the same thing. Èmi ò ríran, èmi ò ń ṣe tó ń ríran. Àwọn tó ń ríran, èmi ò ríran. Intelligent tó wá bá mi, credible intelligent pé Koiki announce fáwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ governor yín ní Lagos State pé kó make sure pé wọ́n brief of Lagos State. Prophet Mayowa said the same thing in his own prophecy. He talked about it. I watched it this morning. So, and I'm still saying that there is still an imminent attack. We saw what happened in Ibadan, in Bodija, Kolon Foriji, gbogbo àwọn tó bá lọ, gbogbo àwọn tí ilé wọn destroy. We hope that the Oyo State government will have enough so that they can rebuild back as quickly as possible after investigation has been completed. But investigation, it is just a mining case, nothing more than that. I don't agree with that. What happened was a complete bomb blast. Let's come back to Professor Banji Akintoye, our able leader. What does he need right now? He needs every single one of us. I'm not talking about our Omo Yoruba Nation campaigner. We're talking about people that still believe in Bola Tinubu's government. We're talking about people that believe in PDP. We're talking about people that still don't want Nigeria to break. And we have them in millions. Okay, mo ba tó kú ní Kwara yẹn, kọ́lọ́n kó fọ́run kẹ́. Mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ma appreciate gbogbo yín in a minute. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo platforms wa. I'll continue to monitor what is happening in America, Syria, Iraq. As I said earlier, America B-1 bomber. Tó bá ti gbéra, ó lọ ṣiṣẹ́ burúkú nìyẹn. So that is currently in operation, making so many attacks in those regions. So
We don't know what's going to happen again in terms of retaliation, but like I said, there's tendency for a World War III that is already going on the ground. Baba Akintoye needs us more than anything right now. We need to be very, very formidable force to stand with him. So that as much as when this bastard woman came, she twisted everything around Baba Akintoye, portray him as the evil man. But olórí burúkú gangan ni, òun gangan ni, ìyẹn ni Dúpẹ́ ò ṣe lè gbójú jáde mọ́, because olórí burúkú èèyàn ni, kò ní gbójú jáde for now. Inú darkness tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn náà ló máa sọ̀rọ̀, torí pé ẹni òkùnkùn ni. Gbogbo ètò ń pe Ọlọ́run Ọlọ́run yẹn, Ọlọ́run kọ́kọ́ ló ń pè. She's a devil woman. She's a devilish woman. Devilish woman. But we are talking about the popular Yoruba people tó wà nílé. Àwọn tó jẹ́ èèyàn gbòógì. Irú gbogbo àwọn Elizabeth Motors. A ti gbọ́ láàrin ìgbà tá à ń ṣe Yorùbá Nation pé Baba Akintoye láǹfààní àti rí àwọn bàbá yẹn. Afẹ́ Babalọ́lá. I'm talking about those caliber of Yoruba people. I cannot remember as many of the names, but I'm talking about àwọn Yoruba tó jẹ́ gbòógì that are meant to be supporting us in this movement. Ṣé ni gbogbo wọn káwọ́ sẹ́wọ́ báyìí? Tó ń sọ pé kò kàn àwọn o. But yet, Nigeria is now having a big toll on everybody's life. Tinubu has created more damage, not for us, for himself. He has actually shot himself in the legs because Tinubu believed that he can fight back, and he did fought very hard to become the president of the Federal Republic of Nigeria. But what Tinubu does not know is that he is also setting trap for himself. Trap don't set for anybody. He thinks that he can change things around and then make everybody feel happy. Onkolo destroyed Nigerian economy. Nigerian economy has been dead since 1980. I can manage and it's a galloping economy. But what we are saying now is that Tinubu himself is playing in the hands of the West. The solution for Tinubu now is to come back home before it is too late. If he doesn't come back home, which I know that he's not going to come back home, what then are we going to do? Lórí ọ̀rọ̀ Tinubu pẹ̀lú àwọn tá à ń ṣe Yorùbá Nation. Are we going to fold our hands and say because Tinubu ló wà níbẹ̀? I don't think we're going to do that. And this is why we would all have to prepare our mind for whatever is going to happen. Because nǹkan máa happen. Ó máa happen before ìjọba Tinubu tán láàrin àwa àti Tinubu. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Nǹkan máa happen. In tó máa happen ni pé the same thing tí ẹ̀ ń sọ pé ẹ ṣe nǹkan kan Tinubu ló wà níbẹ̀ nísìnyí gbogbo yín dákẹ́. When that time comes, either through our rally, either through whatever that our leaders will be telling us, I don't want anybody to come back and say, ẹ bá má ṣe bẹ́ẹ̀ torí Tinubu ló wà níbẹ̀. Nobody will listen to you as at that time. Tinubu has the opportunity to negotiate with us. Either it's going to take some time. It took 2 years of campaign for the UK to exit the union that they started together called the European Union. It took them 2 years. From 2014, nígbà tó sọ fáwọn ará Scotland pé ẹ̀yin ẹ̀ ṣe vote pé ẹ̀ kúrò lára UK, because Scotland will have left in 2014. Now they're campaigning very hard to get a second referendum. And the parliament, the same parliament to lock in Nigeria, because every time we talk about Lugard kọ́ ló lock in Nigeria. Lugard was working as a governor administrator for the British Parliament in 1914.
And Lugard gangan kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ project in Nigeria. Somebody started that project. Lugard just completed it. The same UK or England, the English Parliament, told the Scottish pé ẹ má kúrò nínú UK, but we will remain as member of the European Union. That was a deceit. The Scottish people fall for that trap. That trap lẹ́yìn ọmọ Yorùbá náà fall fún nísìn. The trap pé Tinubu fún wa ní hope pé ẹ má worry, tóun bá ti débẹ̀, òun máa transform Nigeria. Yes, òun máa ṣe. Whether he's going to do it or not is not a question anymore. I'm trying to read something there. Okay, yeah, safety domain, Ọlọ́runforíjì Ọba Kwara yẹn. You know, many people will have relationship pẹ̀lú àwọn ọba tó kú àti ọba tó wà láyé. Adẹ̀kí àwọn olórí tí ó wà láyé, olórí tó jí gbé lọ ní Kwara, kọbẹ̀ Elédùmarè jẹ́ kó rí olórí padà wá sí inú ààfin, even though pé ọba ti wàjà. Mo kí gbogbo èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa. Ṣé rí the deceit tí wọ́n fún àwọn Scottish, òun ni Tinubu ń play pẹ̀lú àwa Yorùbá kan nísìnyí. Ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ṣì ń believe pé lótìtọ́ lódodo Tinubu will do the magic to make sure that by the time tó bá máa fi ṣe tán, kódà inú wa kàn máa dùn pé àtẹ̀fẹ́ fi nǹkan kan sílẹ̀, àfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà mọ́, because that is the impression that Tinubu is giving us now. For those that believe in him, Tinubu is giving us the impression that tábà ti wà nínú Nàìjíríà, ẹ má worry, you know, that is the impression tó fáwọn ará Scottish now, but it was a deceit because àwọn òyìnbó parọ́ fún wọn. It was all lies. What happened? 2 years after tí àwọn Scottish vote pé àwọn ò ní kúrò nínú UK, àwọn English wá pull out kúrò nínú EU. Àwọn Scottish vote for EU. Àwọn English pull out. By the time the number came out, more people from the English side, because àwọn ní more numbers ju àwọn ará Scotland lọ. Now, Tinubu fi wá bargain pẹ̀lú àwọn North. And we all knew what has happened when the campaign was going on. Bargaining chip tí Tinubu ṣe nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation. Tèmi sọ pé kò lè fún wa. Agreement wo ló wà? Because we know that politics in Nigeria is all about agreement. Everybody comes together. They sit down in the middle of the night, in the morning, in the afternoon. Èmi àti yín ò sí ńbẹ̀. Èyí tá bá kọ̀ gbọ́, we spray. Ìgbà míì fake, ìgbà míì kò authentic. But ṣé Tinubu ti negotiate wa pẹ̀lú àwọn North? Débi pé tó bá try láti make any shift pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nigeria, ó máa di problem sí lọ́rùn. I would love that Tinubu to change that, even if tó bá jẹ́ pé ó ti make arrangement pẹ̀lú North, because this time around agbára díẹ̀ ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá for the fact that Tinubu is there. At least is an advantage, because ẹyọkan ni ẹyọkan yẹn kẹrẹ ó sì lè pàṣẹ, owó wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè control owó tó ń wọ Nàìjíríà nísìnyí, because Buhari ló control owó tó ń wọ Nàìjíríà for 8 years. Wọ́n kàn pín bó ṣe wù wọ́n. So this time around, ṣé Tinubu ti negotiate àwa Yorùbá? Torí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ká fi Tinubu sílẹ̀. This program only goes up to 2 o'clock. So I'm not here for the full package. So I'm done 1 hour, 24 minutes. That means I have 36 minutes left for the presentation. I will appreciate everyone towards the end of the program as much as I can. Ṣé Tinubu ti negotiate wa? Tó bá dẹ̀ ti negotiate wa, what will be the solution? Because for every day, if nothing changed from the side of Tinubu's government with us, in terms of any expectation pé
Oma fix Nigeria. If he fix Nigeria, fine. If he gives you regional government, fine. If he takes back, pull down the constitution, fine. You can add your own as well. But what happens if Tinubu doesn't do all these? Ǹjẹ́ à ń ronú bẹ́ẹ̀ pé gbogbo tí Koiki ń sọ yìí pé Tinubu máa fix Nigeria, á fún wa ní regional government, á fún wa ní state police, wàá pull the constitution down. In case tí Tinubu ò bá lọ ṣe gbogbo kìíní nǹkan, what are we going to do? That means it will come back to pé Tinubu ti lock wa pẹ̀lú àwọn Hausa. Because whatever arrangement that is on the ground right now, Tinubu kì í ṣọba tó máa wà níbẹ̀ after tenure. After his tenure, he would hand over just as Buhari did as well. My question then is, what future ni wọ́n wá ń expect nínú Nigeria? And what is the solution then? This is the reason why Tinubu máa ṣe dáadáa kò ní ṣe dáadáa. That is his own package tóun gbé dání. Package táwa gbé dání ni pé long term package làwa ń lò. Tinubu ń lo short term. Short term ni pé òun máa stabilize naira, òun máa ṣe welfare, òun máa ṣe this, òun máa ṣe that. And that takes me quickly to us to listen to this, which I was doing yesterday as I was watching. After the program last night, it took me about another 1 hour or plus. Mufe play, I hope I still have it in my history. And that is the India budget. Mufe Kegbobi presentation yẹn ṣe lọ nígbà tí Vantage tó ń ṣe analysis yẹn lánàá. Yeah, on Lele. Let's let the advert go. So what we are going to listen to, I want us to take time to listen to it and ask yourself, ṣé a lè ever rí president tí ó lè deliver irú budget tá kàn fi gbọ́ yìí àti bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí tí a dẹ̀ ń rí ẹ̀rí ẹ̀, because tá bá lọ kódà. Do you know that Nigerians are living in India? Some Nigerians are even looking for visa to go to India, because that is where the next generation of AI is coming. Ṣé mọ̀ pé Google àti Microsoft, the two CEO, they are from India. How many people knows that? Let's listen to this. So I'm going to move it forward a little bit. Okay, I don't want to go too fast. Remain intact. So if your earning has upset over Russia's role in the Caucasus. UK police launch a manhunt after a suspected chemical attack a corrosive substance was thrown at a woman and her 2 children. More than 10 people injured, including police officers who tried to help. No arrests have been made yet. Drought emergency declared in Barcelona. The Spanish city will now face tighter water restrictions. Other curbs include ban on filling. I'm sure some of you knows that, but I don't have to show the face. But don't sorrow lele. So, has not seen significant rain in the last 3 years. So, And Lewis Hamilton could switch to Ferrari for the 2025 season. That's what reports say. It will be a surprise move by the 7-time world champion. Last year he signed a 2-year contract with his current team and how this budget is going to help the people in India. So now she's going to go into it a little bit. It was budget day in India today. An interim budget was passed, the last budget before the upcoming general election, which is why it's an interim budget. In an election year, the full budget is not presented because a new government will be formed in a few months and they will bring a new budget. So for now, what we have is a plan for the next 2 to 3 months. It basically means that the central government is placing a request to withdraw money to meet expenses for the short term. And yet, it is significant because this budget also sets the tone for what lies ahead. It outlines policy priorities,
areas where money will be allocated, and schemes that will shape India's growth story. What I'm going to be doing is, because I want to be cutting in between the video and just few conversation, I just want us to listen to a budget presentation fún ìlú kan. Ká wá compare pé ṣé budget tí President Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban, the 27 trillion, I guess it's 27 if not 24 trillion naira, ǹjẹ́ budget yẹn máa dọ́dọ̀ tiẹ̀ as ọmọ Nàìjíríà? Farabalẹ̀ kò gbọ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ present supplementary budget ní India. This was yesterday ní program tẹ́lẹ̀ ìyẹn Vantage. So what does today's budget tell us? What are the focus areas and key takeaways? Now, we've put together. What are the focus areas and the takeaways? Takeaways, àwa jẹ́ ju kí ló dálẹ̀ lọ nílùú yìí. Kódà kò sí bó ṣe lè dáná tó nílùú yìí, wàá ṣe order takeaway, o lè order Chinese, o lè order kebab, o lè order this, o lè order that, o lè order jollof rice, o lè order pounded yam. Ìyẹn ló ń pè ní takeaway. Kí ni takeaway tí a máa mú jáde nígbà tí a bá máa fi review budget Tinubu? A lè review ẹ̀ nísìn ó di next year because ó ti pass budget. That means pé ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ó jẹ́ kí ààyè ọpẹ́ yọ fún ẹ nínú budget Nàìjíríà. O need láti wá sórí social media láti máa bèrè assistant because budget tí Tinubu create. I'm just taking us back to, for those that are still thinking that this country Nigeria only way to níta, inú budget lẹ ti máa mọ̀. Inú budget tí Tinubu tó ti pass, what ti pass the budget, that means pé owó ti wà allocated fún gbogbo oríṣiríṣi take away this and that. Nígbà táwọn bàbá olówó náà ṣe regional government, àwọn náà ṣe budget yẹn làwọn olórí burúkú gbogbo àwọn tẹ̀ ń rí ní tán pé àwọn ní politician gbogbo wọn lọ bí ní ìgbà bàbá owó lọ́wọ́, àwọn gbádùn ayé wọn. Àwọn wá pass budget nísìn, ṣé budget yẹn ṣiṣẹ́ fún ẹ? Ṣé budget state ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ẹ? Débi pé ti federal máa ṣiṣẹ́ fún ẹ? Ẹ bá mi kọ sínú comment section. Let's go back. Mo kàn ń try láti stop video yẹn so that because of the YouTube, èmi kọ́ mo ní YouTube video yẹn, though I don't know whether they're gonna make any complaint to it, but sometimes tó bá ti sọ̀rọ̀ láàrin méjì, they won't be bothered. Let's go back again. We've put together 10 highlights for you. Number one is taxation. Now, it's the big top. 10 highlights. Mẹ́wàá, mú pen, kò kọ sílẹ̀, èmi farabalẹ̀ gbọ́ lánàá. Mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ ara mi pé ṣé bọ́jẹ̀tì Tinubu, ṣé àbúrò mi, ṣé family mi tó wà Nàìjíríà, ṣé tó bá máa fi di next year, mo ní send owó lé sí wọn, bó ṣe ń complain owó lé, ṣé mo ní send owó school sí wọn, ṣé wọ́n ní béèrè owó lọ́wọ́ mi? Because owó bọ́jẹ̀tì ló jẹ́ kó affect wọn, táyé wọn máa fi dá, tó máa fi lift wọn kúrò ní poverty. Because India náà sọ̀rọ̀ débi pé bọ́jẹ̀tì yẹn máa ní impact fún ọmọdé, àgbàlagbà, arúgbó, kódà àwọn fẹ́ yọ àwọn èèyàn kúrò ní poverty. Máa sọ pé Nàìjíríà máa dá, mo sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ìlú òfò ni. Bọ́jẹ̀tì Tinubu ó di next year, kọ́lọ́n kó ṣọ́ gbogbo wa ká tó lè review ẹ̀. Àìtí lè review ẹ̀ torí màá bí ẹ́ wà wá ṣàlàyé fún mi nígbà tí wọ́n ṣe bọ́jẹ̀tì ní 2024 kí ni impact tó ṣe láyé ẹ̀. Jẹ́ a gbọ́ tàwọn ilé 10 takeaways, máa gbọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, kò kọ sílẹ̀. We've put together 10 highlights for you. Number one is taxation. It's the big talking point in every budget. Everyone wants to know this. How are tax slabs changing? Well, this time, they're not. No change in taxes. Your present income tax slabs remain intact. So if your earning has not changed, you'll continue paying the same amount of tax. Over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled, and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country. Did you hear that? They are Peter Pan. They are tax. Sorry, ìlú tí mò ń gbé yìí. If I refuse to work for the next 1 year, 20 years,
ká tẹ̀ sọ pé 10 years tí mo fi ṣiṣẹ́ nílùú yìí 10 years non-stop back to back fàgbùrù lọ fàgbùrù bọ̀ fàgbùrù lọ fàgbùrù bọ̀ mo ti contribute tax débi kan so tí n bá tẹ̀ ṣe kankan títí tí màá fi dé retirement wọ́n kàn máa wo èèlò ló contribute Mr. Koiki owó yàn dẹ̀ pọ̀ nù pọ́ọ̀tù but èyí tó contribute yẹn à máa fún ẹ government àṣẹ tí wàá máa fún mi ní government ṣé kí lẹ máa ń pè é mọ́ sí ẹ bá mi kọ́ síta government náà máa san tiwọn lé lọ́bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ìyá àgbàlagbà yẹn gbogbo owó yẹn làwọn ti ná sínú Yorùbá nation owó tó ní kàn máa fi jẹun kàn máa fi ṣe gbogbo àwọn ìyá yẹn gbogbo owó pension wọn wọ́n ti dá sínú Yorùbá nation yẹn máa lè ẹ wá rò pé àwa lówó kan ẹ rò pé àwa ni Ọ̀tẹ́dọ́lá Dangote àwọn Mike Adenuga àwọn Elizade Motors àwọn tó yẹ kó kówó gidi sílẹ̀ ká fi ṣe Yorùbá nation àwọn ò kówó sílẹ̀ àwọn ìyá yẹn ló wá fún wa ní owó tó bá san ẹlòmíì ó depend ibi tó ti ṣiṣẹ́ tó bá san £200 fún wọn wá yọ 50 níbẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín grandma mo mọ̀ pé wà lórí ìjókòó ẹ̀ máa dẹ̀ control ara mi nísìn torí grandma mi comfort ológun jà wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n bínú púpọ̀ mọ́ wọ́n ní Koiki mo bẹ̀ ọmọlúàbí nìyẹn so nígbà tí mo ti rí wọn bẹ́ẹ̀ nísìn mo fi máa rí wọn lórí program tó bá ti ń bínú púpọ̀ bẹ́ẹ̀ state pension ṣe rí wọn bá tí mo ṣe ní 10 years yẹn tí n bá ṣiṣẹ́ mọ́ tí máa fi pé time tí máa fi retire à ń bọ̀ sí bọ́ sí mo ṣì máa ṣiṣẹ́ máa gba state pension gbogbo àwọn ìyá wa tó ṣe wàhálà ìwọ tó ń sọ pé Nàìjíríà máa wọ́ọ̀kì ni mo kàn ń ṣàlàyé fún ọ tàbá ní láti extend program yẹn máa wọ̀rí inú ilé mi mo wà mo ti sùn díẹ̀ lọ́sàn mo dẹ̀ ti jẹun bá inú mi ń dùn ṣé inú tiwọn náà ń dùn tínú ẹ bá ti ń dùn pé ìjọba Tinubu ó máa make sure pé budget sórí ti Buhari yẹn lórí burúkú ẹ jẹ́ ká dànù àárín kọ̀ọ̀kan nínú ti Buhari bọ́ tí Tinubu tẹ̀ ń sọ fún wa pé ó máa ṣiṣẹ́ ṣé a máa lè rí owó ṣé akọ́nọ́mì máa ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ aráàlú ṣó máa yọ nínú budget ṣé mo báyìí ti ṣàlàyé budget rí torí pé Yorùbá nation là ń ṣe tó bá jẹ́ pé àṣẹ Yorùbá nation àwọn nǹkan tó yẹ ká máa fi ṣe analysis nìyẹn bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tó bá ti ṣe budget àwa máa review ẹ̀ because owó tó yẹ kó jù sí hospital mò ń gbọ́ tí Máyégún náà sọ lálẹ́ àná owó tó yẹ kó fi ṣe hospital no kò tẹ́ ń ṣe Máyégún mo ní bàbá kan tó ń sọ̀rọ̀ nínú program kan oríṣiríṣi program bàbá yẹn ní olówó kan wá bá àwọn ní kó fún àwọn ní 1 million káwọn fi bá ṣiṣẹ́ ó náà wọ̀n ní 1 million ó dẹ̀ ń gun bulletproof car àwọn wá sọ pé ṣé bulletproof car yẹn ṣé inú ẹ̀ ló máa gbé ò ní jáde síta Báyégún náà sọ something similar like that pé ẹ máa ní ọlọ́run àdájọ́ ọlọ́run ò ní dájọ́ fáwọn olòṣì yẹn because wọ́n máa jayé kú ni kò dẹ̀ tí sẹ́ni tó dọ̀hún tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn and sometimes ṣẹ̀rẹ́ ọlọ́run tẹ̀yìn pé kó máa dájọ́ yẹn ọlọ́run is also a forgiver gbogbo àlà máa ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà máa ń forgive is also a forgiver ìyẹn ni gbogbo wọn náà ṣe máa ń ṣe sàárà tó bá ti fẹ́ dàgbà tó ti fẹ́ kú dànù ìgbà yẹn lọ́mọ máa ní àǹdá o charity síbí mo kàn ń slow a máa padà sí inú fídíò yẹn o mo kàn fẹ́ ká rántí pé wọ́n ní àwọn tó ń sanwó tax for every penny táwọn ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀mí tá ti san sínú contribution for every £1 iṣẹ́ tí bá ṣe nílùú yìí government máa yọ 30p nínú 30p yẹn government á bá mi tọ́jú 20p tó kù wọ́n á fi sínú NHS wọ́n á fi sínú police wọ́n á fi sínú fire so tẹ́bi bá wá pé ọlọ́pàá lálẹ́ hello 999 police ambulance mani police what happened I can see somebody hijacking a car here wade is called tax kò ń ṣe pé Nigerians náà san tax fáwọn tó ń san o kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ san tax but a country that is not developed tó bá tẹ́ san tax ẹ̀rí kankan fi ṣe even though majority of you have never paid tax ẹ kàn ń sún ẹ̀ ń jí ẹ̀ san tax kankan and you are expecting development ẹ̀ lè ever rí development because that country is not ready to be developed ẹ jẹ́ ká padà sínú fídíò yẹn mo fẹ́ really ṣe àlàyé fídíò yìí dáadáa ẹ jẹ́ padà sórí ẹ̀. Contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. ṣe rí i pé wọ́n ń gbá tébù because wọ́n lè fi ọwọ́ gbáyà pé yes contribution tax has been used for the development of the people and the welfare of the people
tí bá sọ pé a ní 1 million tíyàn fún wa nísìn, bíyàn bá tẹ̀ fún mi 1 million nísìn, ó máa fi sọ́pọ́ọ̀tì ara mi àtàwọn staff mi. Tí bá sọ pé èèyàn kan fún mi ní 1 million, wọ́n dẹ̀ ní kí n fún gbogbo èèyàn ní 5,000. Wàláì tàláì súnmọ́ bí láì. Pension credit ẹ ṣe gan ni mà. Account a máa flow bí ibà yóò ní gbà wá nísìn. Kódà àwọn èèyàn máa lọ máa jíra wọn pé wọ́n máa fún Koiki ní 1 million. Ó dẹ̀ ń ṣe ṣe give away lẹ máa ń pè. Give away yẹn kò jẹ́ kó wá látọwọ́ tiwa. It should be coming from the resources of Yoruba land. It should be coming from the wealth of the Yoruba people. It should be coming from what Eledumare have provided for us on the soil and as human talent. But it has never done anything than everybody is now, the human talent has left. Mo sọ fún yín, I play audio aunty mi tó ń ṣiṣẹ́ ní Newcastle. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó jẹ́ gbòógì tó di gbogbo hospital Newcastle mú léni ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Resources tá wá ní àwa tẹ̀tí wá lè wọnú resources yẹn lọ títí mọ́ because not Fulani nìkan, àwa rí Chinese. Ẹ̀bá ti gbọ́ audio kan tó circulate tí bàbá wa Oríyọmí Hamzat tó fi ṣe program. Tọ́tún ní níbò kan àwọn yẹn máa ń gbọ́ generator tó ń dún lálálẹ́ pé generator tó ń dún yìí níbo ló ti ń dún. I'm sure some of you have listened to the audio. Nígbà tó lọ investigate àwọn bàbá yẹn ní sophisticated equipment tó bá nínú bẹ̀ yẹn tó tàn air condition sí lára. Kí ló ń ṣe? Wọ́n ń wa kùsà. Gbogbo àlá ti gbọ́ audio yẹn náà. Ṣé anybody ti gbọ́ audio yẹn ṣá? Tábà ti gbọ́, tàbá lè lò lọ́la. But that audio circulated. Oríyọmí Hamzat ló ṣe interview yẹn. But audio ló dọ́dọ̀ tèmi. Táwọn yẹn nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí gbá gate gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà. Eventually somebody came out. Ọlọ́pàá jẹ́ kó take a picture. But somewhere in Ibadan, people were mining in a very remote resident area. Ìyàwó Comfort Ológunjà náà wọ́n gbọ́ díò yẹn. Peter Pan ò tí gbọ́ ìwọ sí lára wa nìyẹn. Audio yẹn circulate. It was after the bomb blast of Bodija Leleyo. Wọ́n ní àwọn bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn, káwọn bàbá yẹn ò ní parọ́. Wọ́n ní àwọn machine tó ń wà nínú bẹ̀ tó fi ń mine. Wọ́n níbi kan wà nínú bẹ̀ tó yẹ pé air condition wà on 24/7. And they are all Chinese. Ṣé rí pé reason tí irú àwa ní sì máa ń wò pé Chinese lórí ilẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ ká padà sórí supplementary budget for India. Let's go back again and listen to the more of it. Ẹyọ kan la ṣe ń gbọ́ mẹ́wàá ni. The first one is tax. Wọ́n wá ń sọ pé tax tẹ́yìn aráàlú ń san o. Ẹ ṣáà ti rí development. Ẹ ṣáà ti rí ìyàwó Elizabeth náà wọ́n gbọ́ lọ́dọ̀ Yorùbá Wuyì. Peter Pan ní our people are sleeping. Àti sùn but à ń jí yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣẹ́dá mọ̀ pé àti jíyàn lójú oorun òun ló burú jù. O lè jíyàn kó rò pé ó ti jí kí wọ́n sáré lọ sí bathroom kó lọ sùn kó lọ wẹ̀ kó tún jáde padà kó rí pé inú pálọ̀ tó jí sí ó tún sùn lọ. Sleeping is a disease. It's also good for the body. Yoruba people have slept for too long, and that is why they have proven very difficult to wake up. But we will wake you up either by fire or by force. And welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. Did you hear that? Why do you think that UK love people like us and those are people, law-abiding citizens, they are working? It's because we are paying tax. UK doesn't have anything, but they are very good in taking tax. Why are they taking tax? Because they already set up the system that is working. We have Google, we have Amazon. Do you know that eBay is making so much money, but the UK government is taxing as well? Not that we are not also getting tax from, royalty tax and this tax from, especially in the oil and gas. But all this money doesn't come back to you for development and for your welfare. That is why everybody has become beggars.
on the social media, which is just meant for us to mingle, get married, girlfriend, ally, this and that. That is what social media is meant for. But we have now literally turned into where we have become beggars on a daily basis. Let's go back. We've just listened to number 1 of the supplementary budget in India. Mo ní mi ní máa gbé yín lọ síbi tí wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí nínú church wàá náwó sókè wàá sọ fún pastor pé no, ṣe Nàìjíríà mọ̀. It will get there. I will educate your mind away from Nigeria. Ẹ má bínú pé we are managing the little resources we have right now, but we are working to make sure that my system will be back fully so that all these we can be able to say it properly. But for now, let's just manage the little resources that we have. Let's come back again. Appreciate the taxpayers for their continued support. In other words, thank you for paying your tax. Current and former Tesco store workers. The deadline is fast approaching to register for thousands of pounds. Thank you. Thank you for Nigerians, our Yoruba, thank you for paying your tax in UK. America, thank you for paying your tax in America. In Canada, thank you. The European country, thank you. In Nigeria, you know they pay tax. So where are you going to get development? You will never see development in any Femi Akinwumi Adesina, the president of the African Development Bank. Only in 300 years, then Africa will never be developed just like Nigeria. So the same make with the play. Yes, some of you will make money, drug money, ritual money, sex money, whatever money, but you will never make clean money. All the money running in Nigeria is the diaspora money. And like Mayogun was saying, Kadoso, Abikadibi, Abikilo Pelorishwe, is already looking into penetrating it. Emi okuku ni ẹ̀yin ìyá wa ten send owó ẹjọ́ ẹ má send the dollars account mi o, because on my fẹ́ tó gba dollar yẹn, I think I have about less than $200. Àlẹ́ tí mo bá ṣe fẹ́ gbà yẹn jáde, ẹ ṣáà make sure pé náírà lẹ́ ń fún wa, ẹ confirm pé náírà lọ fi send síbẹ̀, because dollar tó wà ń bẹ̀ nísìn, Kadoso fẹ́ gba gbogbo owó tó wà ń bẹ̀ nísìn, because they are desperate. The diaspora are the one funding Nigeria, and this generation is the last generation. Ṣẹ̀rá àwọn ọmọ tá à ń bí sí ìlú òyìnbó, wọn ní send owó sí yín nílé, wọn á ní kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ àbí kẹ́ lọ bá government yín. Let's go back again and listen to Vantage, a very good, I call her my Indian wife. I like her. She's like another mentor. But wàá rí pé yes, professional. But ìdí táwa náà ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí for now, kò yẹ káwa náà lè ṣe professionalism here. But ẹni di wèrè la fi ń wo wèrè, òun làwa gbé dání lọ́wọ́ yìí. Activism làwa ń ṣe. Tàbá ti débi ẹ̀ṣẹ̀ àkókò rí ibi ṣe máa ń present lórí Star Radio, ẹ rí pé máa ń calm down. But tàbá ti wà lórí orí mọ́tòwé ibi tèmi àti yín báyìí, torí pé mo mọ̀ pé orí M1 ìyẹn ló lè yé yín, and that's why sometimes la ṣe máa ń gbà sí fún yín. Kò ń ṣẹ̀yìn tẹ́tí understand o, àwọn máàlì tó wà Nàìjíríà tẹ́ ń sọ pé fẹ́ kí Nàìjíríà, báwo lẹ fẹ́ kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́? Ẹ san tax, ẹ ní kí Nàìjíríà wá ṣiṣẹ́, orí yín ò pé, pump bastard. Thank you for paying your tax, keep paying it. Same with indirect taxes and I love that part. Thank you for paying your tax, keep paying it. Ìwà wa lọ sí India, ó wá ní kọ́ máa nù ẹlẹ́gbàá, because ẹ fẹ́ lọ ṣe drug níbẹ̀ ni, ẹ fẹ́ lọ ṣòṣì níbẹ̀ ni, gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà, ẹ tún fẹ́ lọ fi kó bá àwọn yẹn, kò ṣe pé àwọn yẹn náà kò sí ibi tí ò sí ìṣe. And it used to be Bombay. Ìlú tí mo sì mi wọ́n ná bí ẹni náwó nígbà táwọn ṣe ń lọ ṣe business níbẹ̀, gbogbo àwọn ìyá yẹn máa lọ rajà níbẹ̀ ni. Àwa ti dẹ̀ tó ń gbé ní India, à ń gbé ní Kenya. Àwọn èèyàn ń gbé níbẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn máa lọ rajà níbẹ̀, wọ́n ní costume jewelry tó dáa, kò sí nǹkan tó kì í ṣe. 12 warship wọn ló wà ní orí Red Sea. Do you know why? Because wọ́n ní the route yẹn káwọn ship wọn tó ń gbé container tó fi lọ tajà wọ́n fi jẹ́ kó disturb ẹ̀. India kó 12 warship ọkọ̀ ojú ogun tó fi ń ja ogun gidi òun lọ́kọ́ sórí Red Sea, because àwọn Houthis wọ́n ń disturb ọ̀nà yẹn, so àwọn máa ń guide ship tó fi lọ. Olùkọ́ dàbí lu olórí burúkú Nàìjíríà, àwọn ní nǹkan tó ń ṣe, àwọn ọmọ wọn ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan lójoojúmọ́ tó kó sínú kọ̀ńténà tó fẹ́ lọ tà ní Europe tàbí káàkiri, so wọ́n ní ìdọ̀nà yẹn. Máa sọ pé they play ní London, ìwọ ló ń play torí ò pé. Ṣé President Tinubu budget ṣó máa ṣiṣẹ́ fún ẹ? Next year la máa béèrè question yẹn, torí pé wọ́n ṣe pass budget yẹn ni. Ẹ já padà láago méjì ṣẹ́ lónìí, tàbá ní láti extend ẹ̀
kò mátà ẹni tó bá fẹ́ lọ sùn èèyàn lọ sùn àwọ̀ tí sùn gbọ́n sókè. Thank you for paying your tax. Number 2. Keep paying it. Same with indirect taxes and import duties. No change in slabs. What about savings? We have something to report on this front. The government will withdraw old income tax demands. These are small and petty notices. They will be taken back. And with this move, 10 million taxpayers will get some relief. Highlight number 2. The government wants India to become a developed economy by 2047. They're calling this period... ìlú làwọn eléyìí. The government of India wants development by 2047. Àwọn tí ìrìnà ṣe after 63 years. A ṣì wà nídìí aláwọn tó ń ṣe tailor, fashion designer. Àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nílé, ojoojúmọ́ ni mo ra petrol because tó bá máa ṣe program mo a lè rely lórí, especially we are doing a test transmission kankan nísìn, a lè rely lórí Nigerian electricity. So we have to make sure that we have the generator on. How many businesses do they afford it in the long run? Tèmi ò bá ní owó tèmi ń send £1 lẹ́ni nísìn, ọmọ ìtàn fún mi ní Nàìjíríà 1,800 tó bá tẹ̀tí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àìtí wọ end of February, tá a bá máa fi wọ end of February, a máa convert £1 sí 2,000 naira. Lóòótọ́, ìgbà ilé mi ti ń ṣiṣẹ́ yẹn ni mo send ẹ̀ wá sílé. But ṣé ó wà kò wà economically? No, ìbò tí mo wá kọ́ nìyẹn. Kò make sense ká máa send owó ìwá sí Nàìjíríà ká tó lè ṣe operation nínú Nàìjíríà. Because owó nínú Nàìjíríà mọ̀ because you are a consumer nation. Ẹ̀ ń consume ni ojoojúmọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ń consume rí nǹkan kan produce because ìgbà tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ developmental Nigeria, that was in the 1960s nígbà àwọn bàbá wó lọ́wọ́. Àwọn bàbá wó lọ́wọ́ wọn lówó ti di 1,888. Àwọn bàbá wó lọ́wọ́ ló ní future plan pé in the next 30 years ibi táwọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá wà lélẹ̀, àwa wà níbi ìdọ̀tí, àwa níbi ràtìràtì, àwa níbi ibi tí ẹ̀gbin wà. Ìwọ wá lọ ń wo football, òun wo football lórí DSTV. Ṣó mọ̀ kó yẹ káwa máa wọkọ̀ ká lọ máa wo football yẹn ni fáwa tí a bá gba àyè. Ẹ wá rò pé torí Nigeria ń play football wọ́n win Angola inú Nigeria. Àwọn tó máa gbádùn làwọn yẹn ìyá máa jẹ bó. Look, èmi nísìn mo wà nílò ìnísìn. I care less about Premier League. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Premier League? Àfi tó bá máa fún mi ní owó. Yes, I'm not saying that kíyàn máa ní passion for sport, kíyàn máa ní passion fún kankan. But kí ni kàn mí pẹ̀lú Premier League? I don't care about Premier League. I'm not making money from it. Ìgbà tí mo make owó níbẹ̀ nígbà tí mo ṣe waiter, tí máa lọ ń ṣiṣẹ́ ní stadium. Mo mọ̀ pé nǹkan tó ń gbé mi lọ nìyẹn. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú football. In tó kàn mí ni pé mo wà nínú country. Kí ni mo ṣe fẹ́ ní owó lọ́wọ́? Báwo mo ṣe fẹ́ make life? Báwo mo ṣe fẹ́ make sure pé àwọn ọmọ mi ní sound education? Wọ́n sùn nísìn tí nǹkan kan bá ṣe kọ́kọ́kọ́kọ́. Look, ṣó mọ̀ pé mo ò lo burglary nínú ilé mi. Inú ilé tí mo ń gbé kò sí burglary ẹyọ kan nínú ẹ̀. Ilẹ̀kùn mi mo kàn máa fi kọ́kọ́rọ́ tì ní, màá dẹ̀ sún kan sí lẹ́yìn. That's all. Kò nídìí bígbà tí èèyàn wà nínú cage. System Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká pín kólúkálukú lọ develop region ẹ̀. Ìtàn sọ nìyẹn náà. Ẹni Koiki kò yé mi, kò ní yé yín láéláé. Ẹ má bínú ìyá mi tó sínú 2020 mọ̀ kódà pé tí ń pè mí látẹ̀ǹkan màá fún yín láyè. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ rọra gbọ́ ọ̀rọ̀ supplementary budget tí India ṣe. Wọ́n sọ̀rọ̀ developmental. Mo sọ fún yín pé Google àti Microsoft àwọn ọmọ India ní CEO ẹ̀. Wọ́n ní ibẹ̀ ní the next AI, artificial intelligence, India ló ti máa jáde in terms of over 10 million. Ọ̀dọ̀ bèbí náà mo ti gbọ́. I think about 10 million people are already engineer in that development. Ṣé ìwọ tó ní náà? Ìwọ ló fi máa ṣe coding. Ibi tó bá ti ń ṣe coding tó bá múná lọ. Àní ìlú ọ̀fọ̀ ní Nàìjíríà. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Let's shut it down. Let's continue. Wàá gbọ́ Nàìjíríà, inú á máa bí ẹni. Let's continue. 2047, they're calling this period the Kartavya Kal, meaning the time to fulfill your duty or Kartavya and make India a developed economy in the next 23 years.
It's an ambitious target to have, considering the many challenges along the way. Listen to this. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. Now, again, Order is ìgbà ọ̀lẹ̀ yín rò pé Nàìjíríà máa develop? Ẹ bá mi fi sínú comment section. I am 40 plus. Do you think that we can be in Nigeria and it will be developed by the time tí bá dé age bàbá Ayọ̀ Adébánjọ at 95? Irú àwọn bàbá yẹn àwọn àti lọ́ntì wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, because at 95, tèmi náà máa ti pé 95, àwọn bàbá yẹn máa dàgbà jù mí lọ, so kí ló fẹ́ máa ṣe? Wá ti lọ. Ṣé feel pé tí a bá ṣì remain in Nigeria, because argument ẹ̀yin idiot Yorùbá kankan nìyẹn, Koiki ẹ má worry, Rome was not built in one day, gbogbo ẹ máa níyànjú, gbogbo ẹ máa ṣe dáadáa, ẹ máa débẹ̀, bla bla bla, blow blow blow, ẹ máa sọ̀rọ̀ bí bẹ́ẹ̀ tó rí yín ó pé. Mo wá ń béèrè pé ṣé tí bá máa fi pé 95 years old, gbogbo ohun tí mò ń gbádùn nílùú yìí, ṣé mo lè gbádùn ẹ̀ kí n kúkú mọ̀ pé màá jókòó sí ìlú yìí tí bá ti wá pé 90, màá máa padà bọ̀ níjẹ̀bú Òde? Bomb bastard. Àwọn bàbá tó ti pé 85, bàbá kan wọ́n pè mí níjẹ́ òní, ọlọ́run ọmọdún tó ti wà l'Amẹ́ríkà 80 plus, àwọn ìyá kan ti wà 90 plus, ìlérè wọ̀ ṣe wá bẹ̀kọ́ gbogbo ilẹ̀ máa pè lájẹ̀. Ṣé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́? Bàbá wa Ayọ̀ Àdìsá ní forget about it, ìlú òfò ní Nàìjíríà. Ẹ já padà sí nǹkan tá à ń gbọ́ lọ níbi supplementary budget ló ń pè 10 bullet points. Wọ́n ṣe àlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fáwọn aráàlú wọn. Ìwà wá visa ní sọ́n fẹ́ ṣeré lọ sí India, wà wá débẹ̀ ò ní padà wá sí Nàìjíríà. Kí ló dé tó ṣe padà lọ? Because orí production, orí pé náà wà níbẹ̀, orí pé future wà níbẹ̀. Gbogbo call center ìlú yìí, ìdajì ẹ̀ ó wà ní India. Gbóhùn sókè, mò ń gbọ́. Order is emerging after the COVID pandemic. Highlight number 3, the government has specified its focus areas. It is paying attention to 4 groups: the poor, the women, the youth, and the farmers. Policies are being... 4 groups. Pen me da. Fẹ́ kọ́ jáde. Ibi tí government ń focus sí. Ibo ló ń focus sí lọ́dọ̀ tí yín. Let's keep Nigeria. Nigeria for Nigeria to the dead. Only number 4 ló ń sọ̀rọ̀. 4 groups. She's talking about the 4 groups. Màrí wọn níbẹ̀ yẹn. Bọ̀. Tábà tẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ tán, màá ṣe díẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ n dá padà sẹ́yìn díẹ̀. 5, no, yeah. After the COVID pandemic. Highlight number 3, the government has specified its focus areas. It is paying attention to 4 groups: the poor, the women, the youth, and the farmers. Policies are being... The youth, the poor, the farmers, taxes and import duties, no change in slabs. What about savings? We have something to report on this front. The government will withdraw all income tax demands. These are small and petty notices. They will be taken back. And with this move, 10 million taxpayers will get some relief. Highlight number 2. The government wants India to become a developed economy by 2047. They're calling this period the Kartavya Kal, meaning the time to fulfill your duty or Kartavya and make India a developed economy in the next... A new world order is emerging after the COVID pandemic. Highlight number 3. The government has specified its focus areas. It is paying attention to 4 groups: the poor, the women, the youth, and the farmers. The women. Now, farmers. I think I say, Peter Pan send the super chat. Our freedom is more important than the naira and the dollar. 4 groups. These are very, very important. Ìdí tí a ṣe ń ẹṣẹ́ gan ni ìyá mi kan fọtọlógúnjà. Number 3, tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà fẹ́ ṣiṣẹ́,
tó bá dé pẹ̀lú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, our life will be better, but a sì tún ní right láti sọ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹ bá mi fi sínú comment section, because a sì máa ṣàlàyé kíní dáadáa, but mo ń try láti make sure pé in the little understanding tèmi náà ní àtẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n, supplementary budget ni wọ́n kà yìí. Wọ́n wá ní number three la wà nísìn. 4 groups. Nínú 4 groups yìí, èyàn mọ̀ yẹ kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀. Farmers, the people that are poor, the youth and the women. Tó bá ní kólúkálukú mọ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan, mo kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n tájọ wà lórí ètò. Èyàn mọ̀ ẹyọ kan nínú ẹ̀, ẹ bá mi fi sínú comment section. Tá bá ní ká mú ẹyọ kọ̀ọ̀kan pé àwọn group yìí o, eléyìí ló jẹ mí lógún pé tíjọba ló yẹ kí ìjọba gbájúmọ́. Tó yẹ kí ìjọba gbájúmọ́, èwo ni wọ́n máa mú níbẹ̀? Èwo lẹ̀yin máa mú níbẹ̀? Farmers, the poor people, the youth, àwọn ọ̀dọ́. A máa launch website àwọn ọ̀dọ́. Ṣé mọ̀ pé Dúpẹ́ Onítìrì ara arọ́ tó kọ́kọ́ gbé wá nìyẹn. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ lẹ́nìjọba, ẹ̀yin ọ̀dọ́ lẹ́nìjọba. Ìyá mi kan fọtológún jà, àwọn náà máa mọ àwọn farmers. Mo dẹ̀ mọ reason tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ lọ wo in tó ń lọ ní gbogbo European country. Ọ̀dọ̀ Vantage náà mo ti gbọ́. Belgium, Germany, gbogbo àwọn farmers wọ́n protest. Wọ́n kó truck jáde, wọ́n block gbogbo títì. Àgbẹ̀ lọ́ba. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. Ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni à ń ṣe. Àwọn olórí burúkú wá jókòó sínú igbó wa. Àwa dẹni tí tá bá gbé nǹkan wá dà màlúù síbẹ̀ wá jẹ. Tá bá sọ̀rọ̀ kí ló máa sọ? In tó máa sọ yẹn máa sọ fún yín mò ń bọ̀. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ padà Vantage. Ẹja lọ sí tá bá wá lọ sóko. Àìtí lọ. Tá bá lọ sóko pé ẹ ti ṣáwà. Arákùnrin kan lélẹ̀ mo ní lè fi ojú ẹ̀wọ̀n yín, but ẹ jẹ́ ká kọ̀. Ṣẹ̀rí ọwọ́ ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ti gé ọwọ́ ẹ̀ dànù. Ó wá fi ọkọ́ òun ni ṣẹ̀rí. Ṣẹ̀rí ọwọ́ yẹn. Ṣé ẹ̀ náà rí? Ẹ ṣáà rí. Ẹja gbọ́n kan tó ń sọ, but mo ní lè ṣú ẹ̀ fún yín wá tàbí ti bá ń gbọ́. Ẹja gbọ́n kan tó sọ. Please come and interview him, please. Come and ask. Please interview him so that we can get the video evidence. Ó mú ọwọ́ yẹn dání, wọ́n ti ṣá ọwọ́ ẹ̀. Take this man to hospital. He waste blood. Please let them take him. Take off. Now, cutlass is used like this. Wọ́n ti ṣá ọwọ́ ẹ̀. He said, waiting. He said they were following them. So they want to block the car and they cut his hand. So there are people following them. Wọ́n ti ṣá ọwọ́ yẹn. Ọwọ́ wo lọ ṣá ń bẹ̀? Ó dà pọ̀ ṣá the left hand. Ṣẹ̀rí láti bí wrist báyìí. Nígbà tó yẹ pé sọ̀ǹda burúkú ló wà lọ́wọ́ wọn. Tó bá gbélé ọ lọ́wọ́ báyìí. Ó wá ṣá ọwọ́ yẹn. Ó wá fọwọ́ kejì. Ó fi ọwọ́ yìí. Ó fi délé mú. Ó wá fi ọwọ́ tó ti gé yẹn. Ó wá fi hole not the àdá. Ó fi kọ́ bíbá. Now, èèyàn kan wá jáde. Ó wá ní ilé yóò dáa. Ẹ má yẹ ká ṣe yẹn. Talẹ́ni náà ẹja gbọ́n tẹ́ni ẹ̀ sọ. Ẹni tí gbogbo àmọ̀ dáadáa ni. Tàbá ti gbọ́n wọ̀n nísìn. Àmọ́ ẹni tí mò ń sọ. Gbóhùn sókè. Wọ́n ní mi sí ìjọba. Mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí. Ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Okay. Níjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Aráàlú á dìde. Tíjọba bá wà. Tí ààbò bá sí fún aráàlú tó rí òṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Ká tó máa gbọ́ lọ, mo fẹ́ ka mẹ́mìí wa kúrò níbẹ̀. 4 areas ni wọ́n sọ. Farmers, the poor, the youth, the women. Ṣé táwọn terrorists bá ń jẹ oko wọn ní India, ṣáwọn àgbẹ̀ wọn máa ṣoríire?
ṣe rí pé àníjọba ìyẹn lolóyè sọ pé tíjọba bá wà tí kò ṣe ètò ààbò fún aráàlú tó bá dé stage kan aráàlú á dìde ìtòlóyè sọ nìyẹn o tí ẹ sọ di ìtẹ́ ń pè olóyè wá jókòó báyìí nísìn ní Germany ojoojúmọ́ tèmi àti wọn bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣe public consumption àwọn nǹkan tájọ́ ń sọ but n tó kàn máa ń sọ ni pé káwa ọmọ Yorùbá ká ṣera wa lẹ́yọ̀kan that's all torí pé tá a bá ti ṣera wa lẹ́yọ̀kan kékeré ní ìtókù ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ sí i kí ló wá fà á tí ṣé olóyè rọ́ǹgì ni ní ìgbésẹ̀ tó gbé kí ló dé tó fi gbé ìgbésẹ̀ yẹn ṣebí Germany náà ni bàbá Bóròdé ti kúrò nígbà tó kàwé PhD Fúlàní mélòó ló ń ka PhD àwa Yorùbá náà là ń kàwé ṣé àwọn kí dáàdì tí mo ní mo fẹ́ ṣe interview fún laptop mi tó ti ready ni mo fi ṣe interview tí máa gbé wọn sójú screen báyìí ìyẹn ni mo ṣe ń slow down mo fẹ́ kí laptop yẹn padà ká lè ṣe interview yẹn dáadáa PhD ni bàbá yẹn náà 1982 ni bàbá yẹn ti gba PhD ẹ jẹ́ ká continue lẹ́ẹ̀kan sí i. kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹni ẹ̀wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní. This was 2021. tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. 2020, 2021. ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai. Bóròdé. PhD doctor ọmọ Yorùbá ọmọ Haúsá mélòó ló ní PhD ó kàwé ó gboyè ó lọ sí Germany ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá kówó wálé ó fi ṣe farming mechanized farming ó gbá àwọn èèyàn síbẹ̀ àgbàdo tó máa fi ṣe cornflakes iṣu tó máa import wá sábúrò tèmi máa rà sóyà beans ó dẹ̀ gba àwọn èèyàn síbẹ̀ ní gọ̀gán bẹ́ẹ̀ business yẹn ti parun nísìnyí kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe mọ́ báyìí kòsò bàbá yẹn lóní ojoko ẹ̀ ó wá lọ bá wọn pé Sẹ́ríkì ọjọ́ kó mi. láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa wọ́n dẹ̀ dé lókun wọ́n dẹ̀ ṣàpà. àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní bẹ́ lórí tó pa wọ́n. This is how and reason why they want to kill Igboho. wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million. àṣé nígbà tí olóyè ń sọ eléyìí tó bá sọ fún yàn pé lẹ́yìn ọdún mẹ́ta this video was 2021 ìgbà tẹ́mi lọ Nàìjíríà ni èmi àtolóyè la padà lọ sí Ìgàngàn pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá bọ̀ tó bá máa pa wá tí Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe àti gbogbo àwa táwọn wà worried olóyè máa lọ́lé kò ní lọ́lé ikú kan nípa àwa lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé orí òtítọ́ la dúró lé. I would have been ambushed with olóyè because mọ́tò tí olóyè ló lead èmi náà dẹ̀ wà nù mọ́tò yẹn so ẹ má máa sọ fún mi pé àjókòó sẹ́yìn òde kìnnìkan kìnnìkan wọ́n dẹ̀ ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kí n kanjú but ikú kan ò sí ìjọ tá à ń lọ yìí ẹlòmíín yàgbẹ́ sára láwọn diaspora because ṣolóyè máa débẹ̀ àbí kò ní débẹ̀ gbogbo ta pàdé lọ́nà kò la máa sọ nísìn àní ọdọjọ́ ọlọ́ájú ọ̀dọ̀ mi lẹ ti máa mú confam àtọ̀ sí ìtòlóyè bá fi sọ fún yín fẹ́yìn tẹ́ ń pè wọ́n gbogbo ọ̀hún ṣe ń ta máa sọ lórí social media ó kù díẹ̀ ni ìtòlóyè gbé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Chinedu ìtòlóyè sọ̀rọ̀ lé lórí ni o tó lórí burúkú Fúlàní tó ń jẹ owó Màlámì olòṣì olórí burúkú Màlámì jẹ owó ó jẹ́ kí Tinubu ẹ̀kọ́ dè mọ́lẹ̀ kó fi sínú prison ni àmọ́ ibi tó wà nísìnyí the former AGF Attorney General of the Federation olórí burúkú tẹ́ bá gbọ́ iye tó jí Adi Saraki tó lọ pẹ́ǹtì plane fún wa gbogbo àti gbàgbé àwọn olòṣì àwọn jí owó olóyè fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ láti fi defend ilẹ̀ Yorùbá ó fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ ó fi gbogbo owó sílẹ̀ àwọn ń jí owó Nàìjíríà olóyè wọn á ń bínú pé ẹni tó dé láti Germany nínú òtútù tó wá ṣe business
bí ẹ dáàdì mi ẹ̀gbọ́n mi bàbá wa Gbẹ́ngà Owólabí tó lọ láti Maryland tí Fúlàní pa pẹ̀lú Rachel a ti gbàgbé ànírántí ẹ wá ní ọ̀rọ̀ yóò ní dìjà ó máa dógún bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó kù díẹ̀ ni àwọn wá ń fi owó Nàìjíríà wọ́n fi ń sponsor Dangote wá ń control wa ó wá ní káwa wà lábẹ́ òun kóun wá lọ gba àwọn èèyàn láti the same India kó wá ṣiṣẹ́ ní factory ẹ̀ nílùú Èkó ẹ̀yin wá sọ pé ká má jà ẹni kò ní dógún kò ní dìjà àtọ̀ra wa àìtí ìfẹ́ gba Yorùbá nation nìyẹn tá a bá fẹ́ gba Yorùbá nation a shut down everywhere nílẹ̀ Yorùbá ẹni kọ̀ọ̀kan ní move àsìkò yẹn ń bọ̀ kò tí tó ó kù díẹ̀ ìtọ́lóye jáde fún nìyẹn o nígbà tí Buhari wá lọ tán Tinubu náà wá dé nísìn ó wá ní ọmọ Buhari ti balẹ̀ jẹ́ kò ní balẹ̀ jẹ́ ó gbé tẹ́rọ́rìsì wọlé tẹ́rọ́rìsì tí Buhari gbé wọlé òun ló pa wá nísìn olóyè ń sọ̀rọ̀ ní 2021 àṣọ máa pọ̀ bá ní 2024 the same problem tó lóyè ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní 2021 tẹ́yìn olùṣẹ́ ọmọ àlẹ́ ọmọ Yorùbá tẹ́yìn sọ pé èmi ni mo push olóyè bàbá ẹ̀ ló push ẹ̀ ṣé o mọ̀ pé ọmọ kékeré lólóyè wọ́n ní èmi ni mo tì ṣé o mọ̀ pé bèbí ni bàá mi èèyàn máa lè wọ́n ní ṣèpé ti sá lọ sí London àṣìǹgbà tí máa sá lọ London àṣọ máa pa ọba ọmọ yín lọ́wọ́ àṣọ máa pa ọba ọmọ yín lọ́wọ́ wọ́n pa ọba ọmọ yín lọ́wọ́ èyí lórí burúkú ọmọ àlè ọ̀pá ọba ọmọ yín lọ́wọ́ ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí ẹ̀ lè jáde ẹ̀ tún dúró dolóyè idiot all over the place ẹ̀ lè jáde kẹ́ lọ protest àṣọ ọba mẹ́ta tó máa pa àṣà àtẹ ẹ̀ lè ṣe nǹkan kan mo sọ fún yín pé olóyè ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ à ń bọ̀ ni mo sọ fún yín lóṣù yìí ìyá yẹn máa wọlé à ń bọ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard gbogbo wa lólóyè gbóhùn sókè bá mi ò ṣá. lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan. ṣẹ̀fí ipò lórí burúkú àwọn politician ẹ̀rẹ̀pọ̀rọ̀ ń dùn wọ́n ni ọ̀rọ̀ dùn wọ́n olòṣì ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ ló ń mu lójoojúmọ́ that's why they cannot help anybody. ẹ wo bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ budget ṣé iná ẹ rí bí wọ́n máa ṣe ń present budget yẹn a ṣe dúró kódà bó jẹ́ ilé ìlà máa dúró lé lálẹ́ yìí ó dà pé 5.43 níbẹ̀ màá tọ́jú fídíò yẹn ẹ jẹ́ ká stick sórí eléyìí nìkan for now. Farmers, the poor people, the youth, the women, is that not what Oloye was fighting for? ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé mechanized farming yẹn wà bàbá yẹn ló ní template lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ PhD ó mọ̀ pé tóun bá gbin àgbàdo tó pọ̀ àgbàdo yẹn àwọn á transform ẹ̀ sí kankan tóun bá ṣe pákí àwọn á transform ẹ̀ sí kankan tóun bá ṣe dis àwọn á transform ẹ̀ sí kankan by now bóyá ìlú Ìgàngàn tí bàbá yẹn set up business yẹn sí bóyá á ti di nǹkan míì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí the whole business is shut down. No, tó bá jẹ́wọ́ náà ni ṣé family àtún lọ continue project yẹn ṣé ẹ fi èmi sì ń bá àwọn family bàbá mi Owólabí sọ̀rọ̀ mo sì ń bá àwọn family wọn sọ̀rọ̀ because àti di family nísìn ṣé nígbà tó pa bàbá wọn tó pọnkú wọn wá tún kówó wá láti Amẹ́ríkà ẹ̀yin olùṣọ́ máa lè ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ni ṣoríire ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ni ṣoríire torí pé tó bá pẹ́ máa ṣoríire ni èèyàn kó wá láti Maryland ó wá set up business sí Ògbómọ̀ṣọ́ ó dákòwò sílẹ̀ wọ́n pa ẹ wá ní káwọn ọmọ ẹ wá ṣe business ní Nàìjíríà wọ́n ń bọ̀ kò lè dà fún yín wọ́n ń bọ̀ wọ́n ti dé tán ibi tó dùn family yẹn dé wọ́n ní wọ́n ní sin òkú yẹn sí Nàìjíríà wọ́n gbókú yẹn padà lọ sí Amẹ́ríkà ni bomb bastard àwa ń sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá nǹkan tá a máa fi ṣeré ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ kúrò wọ́n ní àwọn oníṣẹ́ ti bàbá Akíntóyè o àwọn máàlì àwọn ìyá ọ̀fọ̀ ẹ̀ tí wọ́n á pe bàbá yẹn ní Akíntólè mò ń gbọ́ tí Grace Adébíyì yẹn tó ń pe bàbá yẹn ní Akíntólè bàbá yẹn ní Akíntólè olòṣì ẹ̀yin bomb bastard woman ẹ̀yin mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti yóò jà fún wa ó sì jẹ́ bàbá Akíntólè ló wá ń jà fún wa ṣèbí gbogbo ala ní bàbá nígbà tí bàbá ti yín jẹ́ 88 níbo ni bàbá ti yín wà bàbá yẹn ti ń kọ history Yorùbá as far back as 1977 ìwé yẹn ti wà available fẹ́yìn tẹ́ bá wà lamẹ́ríkà $100 ni 60 copies nìkan lọ́sí kò dé Amẹ́ríkà sister mi Doyin ti pè mí ó ní kí n announce ẹ̀ lórí social media 60 copies nìkan ó cost ẹ̀ lówó tó pọ̀ but àti wọ́n náà míì tá a máa fi make sure pé ìwé yẹn pọ̀ lamẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ní kọ́ gbé sórí Amazon owó ló máa fi ship ẹ̀ wá láti Nàìjíríà
kó tó lè Amazon kẹ̀rì tẹ́ bá gbé nǹkan síbẹ̀ tó bá ti order tó bá ti wà available ó yẹ yín but 60 copies wà ẹ̀yin náà try kẹ́ra $100 ẹni tó bá fẹ́ ẹ get in touch màá lè connect mọ́ Doyin l'Amẹ́ríkà èyàn olùlọ́ṣọ́ máa lè ani bàbá Akintoye ẹ̀ ń farawé lórí burúkú máa lè jí lẹ́yìn bomb bastard ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó máa regret ẹ̀ nílẹ̀ ayé ẹ̀ ni mo sọ ó máa regret ẹ̀ nílẹ̀ ayé ẹ̀ fún gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún bàbá yẹn ibo ni bàbá ìjìnlẹ̀ wà at 88 tó bá ṣì ní bàbá yẹn wá jáde ó gbé gbogbo ẹrù yẹn sórí ẹrù tó yẹ kó bá split káwọn bàbá Adébánjọ bá split bàbá Fáṣọ̀rántì àwọn bàbá àgbàlagbà àwọn leaders àwọn elders kí gbogbo wọn kájọ kó Nàìjíríà ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká gbé Yorùbá dání wọn náwọn ṣe this olúkàlùkù ń ṣẹgbẹ́ àwọn kan wá ń support Tinubu ẹwà ẹ̀yin jókòó sí London bàbá yẹn wà ní Benin Republic ẹ wá ń pè ní bàbá Akintoye ẹ ń pè ní bàbá kinní kan àṣé kó máa wọlé pa àwọn ọba àṣé Ìgbòho oríkù yẹn ní 2021 wọ́n ní Ìgbòho kò mọ̀rọ̀ sọ ẹnfà ti sọ̀rọ̀ ó ti lè sọ̀rọ̀ jù alálàlálá ó lòlòlòló àṣọ máa pọba àṣé ní January 2024 ní ojú ayé wa ẹ tí rí fídíò yẹn kò ṣe fi hàn rárá kò dáa nígbà tí mò ń bá ìyàwó mi ta tún jọ ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ìyàwó mi ní yìí fídíò yẹn ìlú yìí God bless United Kingdom wọ́n lè burú tí wọ́n tó ṣe fún wa no but God bless them tó bá pààyàn sí bíbá ìlàlẹ̀ yìí nísìn níwájú ilé mi tó dẹ̀ yẹ pé mi mo kọ́kọ́ rí òkú yẹn tọ́lọ́pàá bá ti débẹ̀ wọ́n tún bí anybody dá kó tó rókú yẹn mọ́ wọ́n máa bọ́ mọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ dignity yẹn wọ́n ní jẹ́ kí anybody rókú yẹn mọ́ òtún ní ẹni tó rí yẹn nìkan ló máa rí anybody òtún ní rí òkú yẹn mọ́ tó máa fi gbókú yẹn kúrò nínú bẹ̀ wọ́n máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti gbé tent wọ́n ti cover àwa rí ọdíndín ọba ilẹ̀ Yorùbá èmi ò tẹ̀ hàn pé ẹ̀jẹ̀ máa ń tú yábáyábá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wa ń tú lára ọba ebi gbogbo ala ti rí fídíò yẹn àṣé Ìgbòho orí ikú yẹn ó wá ń tà láti stop ikú yẹn pé ẹ má yẹ káwọn pípọ̀ ìwọlé ẹja stop wọn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ dìde àní náà Koiki wọ́n ló wà níbàdàn mo rántí gbà yẹn ìbẹ́ máa ń pè mí Koiki wọ́n ló wà níbàdàn sọ fún Ìgbòho kó yé máa tọ̀lọ̀ jù ó ti lè sọ̀rọ̀ jù ǹjẹ́ ká máa pariwo nígbà yẹn ẹ slow it down mo rántí interview kan tá a ṣe Koiki ó ti jẹ́ kó bú bàbá jí o mo ti rò pé wọ́n nílà káyé ni ṣèbí wọ́n wà pẹ̀lú Ìgbòho àṣọ máa pọ̀ bá ní January 2024 lójú ayé wa a tẹ̀rọ pé mẹ́ta ló máa pa ìkan ya fẹ́ ìyàbá yẹn alálára bàbá tó da bàbá tó jàjẹsára bàbá ọ̀yìn níbọn ọ rí pé kò wọlé bàbá ya dé ọ̀fẹ́ ṣó wá rí pé kò easy náà ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ń sọ pé wọ́n ká Ìgbòho mọ́lé ó fo fence ó ṣe kínní ṣó wá rí pé kò easy tó ti ń pèèyàn lọ́kùnrin nìyẹn èmi gan mo ní láti béèrè lọ́wọ́ bá mi pé ọ̀nà wo lẹ gbà jáde yín olóṣù ọmọ àlè ṣèfẹ́ náà òun lóògùn náà Koiki ìwé náà lóògùn ṣó sọ fún ẹ pé òun lóògùn ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun jẹ́ kọ́lọ́pàá méjì wọnú ilé wa bẹ́ẹ̀ bílẹ̀ ṣe ṣú yìí tọ́lọ́pàá bá ṣe kànlẹ̀kùn mi àyà mi ajá ṣé kò rìpọ́tì mi náà kí ló ṣẹlẹ̀ o no human being nìyẹn ọmọ èèyàn tó wọnú lílọ bá Ìgbòho nìkan Lady K ló lè ròyìn fún yín kọ́lọ̀ bá ń dúró ti Lady K dáadáa happy birthday lẹ́ǹkan sí mọ́ rẹ mi chop knuckle láti bíbá èèyàn máa lè ṣe Koiki ṣe bọ́ ní àṣàwọn ọba ò tẹ̀ ní gbètúgbètú àṣàwọn ọba ò ní gbètúgbètú so Ìgbòho tó lọ ká mọ́lé tó dẹ̀ jáde láàrin wọn ká bèsè lẹ́dùnmáre mo wà lára àwọn tó rí Ìgbòho ní on the 1st of July 2021 kò ní dá fún gbogbo yín nígbà tí bá mi pè mí coordinator mo ní mo kàn sí lára tán I saw him kàwé mi kò ń ṣe nísìn kò ní dá fún gbogbo yín nígbà tí Ìgbòho dé mo tún wò báyìí ọ̀nà èmi náà ní coordinator àbẹ́yìn náà tún láyé ó fi máa ṣíra mo ní kẹ́ máa ṣíra o ẹ̀bẹ́yìn náà lédè ó dúró pé
kò sí ó tún dijọ́ sátọ̀dẹ̀ Ìgbòho tún ní ká máa lọ sí Èkó èmi ni mo tó bá yẹ pé mo tẹ̀tí mọ́ ní kété ní ká máa lọ sí Èkó ká da gbogbo ẹ̀rú níjọ́ yẹn èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ sí bẹ Ìgbòho pẹ̀lú bàbá ẹ̀gbọ́n mi Gani Alágbàlá kò lè dá fún gbogbo yín ó kù díẹ̀ ni mo ń sọ Ìgbòho náà lọ sí Èkó mo ní bá mi àmọ́ nínú ẹ jẹ́ káwọn ẹ̀gbọ́n wa comedy kò gbọ́dọ̀ kú àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àtàwọn kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́ Yèyé Lúfẹ̀ àwọn yẹn dúró tán àwọn obìnrin bí ọkùnrin kan ṣáwọn ọkùnrin kan tán ní ìgbà tá gbọ́ pé Ìgbòho ń lọ sí gàngàn mo bá tilẹ̀kùn mọ́rí mo ní kó máa ronyán fún mi ṣéyàn làwọn yẹn kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́ Yèyé Lúfẹ̀ ìyá jagun kò ní bàjẹ́ fún yín màmá àṣà àwọn bàbá kan máa tún sá sẹ́yìn àwọn yẹn bá gbéra ọba ògbóni kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn yẹn dúró tán àlùkà obj gbogbo yín gbogbo èèyàn ọmọ tẹ dúró dáadáa wọn níṣó lọ́jọ́ ta ní July 3rd Ìgbòho náà lọ èmi mo sọ fún bá mi pé no àlọ́gbẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ not one single bullet ló wà lára ẹ̀ níjọ́ tí mo rí ní July 1st kò ní dá fún gbogbo yín àṣọ máa yan ọba tá máa wá máa rí ẹ̀jẹ̀ tó ń tú chúkúchúkúchúkú no dignity no respect ẹ jẹ́ máa lọ ẹ ti fẹ́ mú mi wọ another spirit lálẹ́ ẹ jẹ́ ká wind down mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣẹ́jẹ́ kí n dáadáa a máa padà wá sórí bíbá ẹ jẹ́ ká fi lẹ́bẹ̀ẹ́ àṣé olóyè tó lọ apá tí tó fẹ́ pa sínú ilé àṣé kò yìí sí over 500 security operatives wọ́n tún kọ́ àwọn expatriates wa tó ń sọ French àwọn yẹn ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn wọ́n ń pọ̀ mẹ́ta ni wọ́n tẹ́ pé French ló ń sọ wọn ló ti dológbò wọ́n tún gbólógbò lọ àwọn wèrè wọn ló ti dológbò ológbò yẹn wọn ni Ìgbòho ló ń lọ yẹn àwọn olòṣì bí àwọn tó ń wọnú ilé tọrọ pé ológbò tẹ́ pé pẹ́ẹ̀tì ni èmi ò kàn lólógbò nulẹ̀ ni àwọn kan lólógbò nulẹ̀ wọn nísìnyí tó fi ń káàkiri nulẹ̀ gbàtẹ́ pé bí àwọn fíìmù tó ti ṣe fíìmù àjẹ́ kọ́dọ̀ ológbò so gbogbo kíní mentality kíní ọ̀ ti wà lórí wa pet lásán ni wọ́n ní olóyè nìyẹn wọ́n wá gbókò ológbò lọ wọ́n ní bí a tó bá gbé débi paid machineries ó dà pé ẹ mọ̀ pé paid machineries wà lára àwọn tó kó wa àwọn bíi mẹ́ta shoot to kill làwọn yẹn but ọba Elédùmarè ọba àwọn nílẹ̀ Jésù Kristi abọ́ ànábì Muhammad ó wá sọ fún Ìgbòho pé wá wọlé wá bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ o bọ̀ wá jáde I saw him on the 1st of July ó dúró dáadáa kò dẹ̀gbẹ́rìn wọlé mo rí olóyè báyìí mo rí pé yes mo wà pẹ̀lú the right man ní dá fún gbogbo yín ó kù díẹ̀ ẹ̀rọ àṣeré nàbí no problem àtúlọ̀ túnra mú dáadáa ni campaign ṣì ń lọ awareness ń lọ Yorùbá nation no going back àwọn ṣe ti jà àdẹ́gbógun wa àwọn tó gbógun wa là ń sọ fún nísìnyí pé Bọ́lá Tinubu òun ni president sọ fún wọn kó gbógun kúrò nílẹ̀ Yorùbá àfẹ́ ogun nílẹ̀ Yorùbá o gbogbo bomb blast tá à ń rí yẹn let them take it out kọ́ lọ́ máa para wọn ní north ẹ má fàdúrà sílẹ̀ ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ká end the program yìí torí pé let me just end it Olóyè Ìgbòho I will stand with you forever 500 làwọn tó wá sínú ilé kò ń ṣe mọ̀ pé Ọ̀nàchè ọmọ mi tó ń ṣiṣẹ́ fún mi wọ́n yìnbọn fún ìbọn yàn dọ́dọ̀ ẹ̀ ní dá fún yín òun ló mọ̀ pé yes pé àwọn sójà tóun bá ní Ìbàdàn expressway olórí burúkú ní Buhari àtòsíbàjò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tí a ní láti mention lórí social media wọ́n ní tó bá wọlé kọ́ pa ni ẹ take it out ẹ má fún láyè ìyẹn lọ́n ṣe gbé ọgbẹ́ babaláwo wá ìyẹn wá máa pò gèdè àbí dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́ olóyè dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́ máa yọjú òní sá lọ a máa mú ẹ mọ́lẹ̀ apá síbí báyìí kábíyèsí Elédùmarè o ti tóbi ọba o wọ́n ti gbàgbé pé àwọn ìyá kan àwọn ṣíra ní wòwò lójoojúmọ́ lọ́ fi ń ṣàdúrà fún lóyè ìwòwò ọmọlúàbí làwọn ìyá kan fi ń ṣàdúrà fún lójoojúmọ́ pé àwọn òríró eléyìí pé arákùnrin àwọn bẹ Ọlọ́run kó máa fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ní gbogbo ìgbà
àdúrà ẹni kẹ́ máa ṣe fún. Ó máa lọ́lé kò ní lọ́lé. Like I said, it's a security question. Àdúrà tẹ́ ń ṣe fún, mo kí àwa Alájà White, Alájà Gbangbala, ẹ ṣé gan ni. Àwọn pè mí lánàá. Koiki mo bẹ̀ ni, ẹ sọ fún olóyè kó má lọ́lé. Mo ní gbogbo times náà ni mo sọ fún wọn. The decision will be his own, not mine, not ours. But àdúrà ni ká ṣe fún. Gbogbo decision tó bá máa take, k'Ọlọ́run bẹ̀ Elédùmarè kó guide ẹ̀. That's all. More than 1,000 security operatives ló kó wá ní July 1st. 500 ló surround inú ilé ẹ̀. Over 500 wà níta. Ààrọ̀ ọmọ Yorùbá kankan tó jáde. Even though pa mọ̀ pé ilẹ̀ lọ wá, ilẹ̀ ti ṣú. Ìjọ́ kejì, fẹ́ẹ̀ tó jọ́ kẹta ká tó ṣe protest. But olóyè ó ní ẹ̀mí òun ọwọ́ Ọlọ́run ló wà, kò sí lọ́wọ́ anybody, kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ Buhari, kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ Fulani, kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ Tinubu. I know Tinubu is a very deadly man. I've said it before. He will kill anybody for anything. But ikú Ìgbòho sí lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu, kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ ọba kankan. Wọ́n dán wò, wọ́n sọ fún ikú bàbá Yèyé pé kó mú Ìgbòho sínú palace. Ihun tí Ìgbòho sọ, ìyẹn dijọ́ wájú. But mo dúpẹ́ fún bàbá yẹn. Bàbá yẹn náà sọ fún wọn padà pé kóhun arrest Ìgbòho sínú palace kẹ́yìn fi dé. Níbo ni kọ́ ti gbọ́ yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba gidi nìyẹn. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. Mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí lálẹ́ yìí. Gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ẹ má bínú pàní lè gba call, ilẹ̀ ti ṣú gan. Ilé tí mo sọ gan, ìyàwó mi gan, akọ máa ti gba kámú ni. Mass B mo kẹ́ dáadáa. Bàbá wa Òkèṣọlá Olúwafẹ́mi mo kí yín. Easy Dollar ti gbowó ṣá. Production ń lọ. Kóòdù ni àwọn tó yé lóye. Production ń lọ. À ń bọ̀. Àwa tá dẹ̀ nílé lọ. Irú àwa tá lè lọ báyìí. A máa ṣe fàájì ní London. Tí n bá lọ kó wá mú mi kí n máa bọ̀ nílé bomb bastard. Ní dá fún ẹ. Àsìkò tí tó. Nígbà tí àsìkò bá tó, a máa bọ̀. Mo kí ẹ Frank Dudu, mo kí gbẹ̀yìn ti Island. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Ìyá mi Elizabeth mo kí ẹni tí bá ti rí comment ẹ̀ nísìn. So mo kàn kí everybody nísìn. Ìyá mi Comfort Ológunjà ìṣègùn ẹ̀kọ́ àdúró ti Kentos, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Kẹ̀kẹ́ Okus, wọ́n ní crazy people bẹ́ẹ̀ ni. Olóyè lẹ fi ń dẹnu bẹ́ẹ̀. Ó kù díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé olóyè àti pé 5 million. Double ni wá nísìn. Irú èmi nísìn, olóyè 300 lèmi. Èmi ọmọ mélòó ni ti wọ́? Tí ó ẹlòmíì, wà má dẹ̀ lọ 300 lèmi. Olóyè 300 lèmi nìkan bí ṣe dúró yìí. 300 olóyè ni mí. Tolóyè bá ti ní ó ti yá 300 dìde nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ìwọ tó bá jẹ́ pé ọkàn nìyẹn, ibi tó lúkálukú bá lè jẹ. Àwọn kan kẹrì àṣàlẹ̀ yìí máa wà. Ẹ kọ́ máa ṣàdúrà ni. Mo kí àwa Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn. Mo kí bàbá wa kan Àyùbá. Bí àyà ni a máa ń rí change tẹ máa ń send big money lórí PayPal. Ẹ ṣé gan ni. Kọ́míṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú next week. A máa ṣe program kan fún wọn ní on the 10 l'Abẹ́òkúta. Pé ṣe healthcare kìíní kan. On the 10 yẹn náà la máa launch youth website. Mo kí bàbá wa Adéṣínà. Mr. Koiki, even if they pay tax in Nigeria, a person like that stupid Beto Edu we use it for clubbing and party around. Ṣé mo kún wà tó stage kan mo láti yọ kúrò lórí status mi. Ìdádé kan sọ pé Koiki ṣé ìwọ̀n ipò like Beto Edu ojoojúmọ́ ló máa ń fi sórí status ẹ̀. Mo yà fi ṣe mọ́. Come on, Koiki ojoojúmọ́ ló máa ń fi ṣe. You know, that's just a joke apart. Mo kí àwa Ògúnnífìkì. Ìyá mi mo jáde sàn yà mo rí yín bẹ́ẹ̀. Mo kí ẹ̀yin silent listeners. Wà látà sọ fún mi pé bàbá wa kan máa ń gbọ́ mi pé but on comment. Top construction housing manager ni wọ́n ní UK. Mo kí yín ṣe gan ni sá. Mo kí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé o. Ẹ̀yin jápa àjọ wà ń lò yìí ni. Oníwèé máa kí wọn kan dẹ́rù bẹ̀ pé mi máa sọ tó máa ṣe fún ẹ. Àwọn ṣe yan sọ̀rọ̀ social media. Gbogbo àjọ nílùú yìí ni. 15 years ló take mi kí tó gbà wé mi. Wọ́n lè máa ní kó lọ máa sign o. Ìyẹn ṣe big deal. Èmi náà ti sign rí. Máa kí wọn kan dẹ́rù bẹ̀. Àjọ nílùú yìí ni. Tó bá ti wọlé tó sọ pé ò lọ mọ́, ò lọ náà nìyẹn.
àtẹ̀pà síbi òye you get me àwọn àṣẹ you get me brother mi tó sọ mí títí ó ti pè mí ó ní Mr. Koiki ó dúpẹ́ lọ́wọ́ mi mo ní kílẹ̀ ń dúpẹ́ fún ara ṣẹ́ tí mo gbowó lọ́wọ́ yín ni èbí mo ń ṣe lọ́ọ̀yà consultant ni consultancy mo ì tí sanwó ní ìdí nìkan fún mi lówó àjọ máa gbé lu yìí kódà mo ń sọ fún ìyàwó mi wọ́n máa tún gbádùn jẹ mí lọ because wọ́n ti ń fún lówó ń gbowó díẹ̀díẹ̀ ìlú ìdùn gan ọlọ́run London la abá tó gbèsè ibi London la wà á fi lọ right jẹ turkey wọ́n ti fún lówó ẹ̀ràn ti brother wa kan tí mo ní ọ̀dáwé ẹ̀ padà pé kí níyàn pé àbá tó tún tó padà a ní kó dá padà síbẹ̀ ó tún ju dá padà síbẹ̀ wọ́n ti sanwó fún nísìn àgbádùn ayé ẹ̀ lọ àjọ nílùú yìí ni àwọn ló dá wàhálà sọ́hùn àwa náà jọ nílùú yìí ni èmi náà ti ń claim ìlú yìí èmi náà mo ní territory Buckingham Palace ní territory mi màá ṣeré lọ níjọ́ kan again ta ló tún wà ń bẹ̀ mo ríyàn kan tó ń kọ ṣinkó kan mo tẹ̀mọ́ tó ń kọ látẹ̀ǹkan lọ́run ló ṣàánú ta ló wà ń bẹ̀ ìyá mi Elizabeth mo kí ọmọ Bọ́lájí mo kí àwa Ifágbémilékè ọ wà lẹ́nu iṣẹ́ nìyẹn mo kí àmì comfort Aliyu Abdulrazak mo kí so kákọ̀ kí àwa ara wa náà ni ẹ fọkàn balẹ̀ mo ní mídíà tó dá lẹ́nu tó dáńtọ́ Tokyo sọ pé good night last man standing bẹ́ẹ̀ ni àkí olóye fún yẹn má wọrí mo fi máa disturb ẹ ni gbogbo wa máa tó rí láìpẹ́ yìí ó kù díẹ̀ Mr. Samson mo kí yín sir and I think that's about it alo wà lórí Facebook what do you want home to do you want to kidnap us abi enjoy your Promax ẹ̀yin ló kàn ta ló ní ká máa bọ̀ ọ́n lẹ́ má dáhùn lóhùn àwa sílé ilé kọ́ ilé ni ẹ̀jẹ̀ ara jókòó sí bíbá kí n máa gbádùn ayé kí n máa tẹ́ sí DSS àti gbogbo wọn lójú Buhari ò dẹ̀ kúkú sí bẹ́ẹ̀ mọ̀ Tinubu ò dẹ̀ lè ní kó wá kidnap mi èèyàn dáadáa ní Tinubu mo kí àwa Àrínọlá mo máa láìkí irun tẹ́ ṣe yìí kẹ́ Yorùbá ló ní irun lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ máa ń dùn ni táwọn sisters wà tó bá di irun tán ẹ ṣe gan ni mo kí ta ló tún wà ń bẹ́ẹ̀ Allen Kondi ó ní anyone who insult Professor Banji Akintoye is working for politicians of Fulani terrorists wọ́n máa pọ̀ London gan mo kí ẹ̀yin tọ́jà ọ̀dàn àwọn 2x2 lórí irọ́ mo kí brother mi Wálé Àlè mo kí àjà kò sí jà láàrin gbogbo wa mo máa wá bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkankan ìyá mi Dúpẹ́ Agboola ẹ ṣé gan ni thanks so much ta ló tún wà ń bẹ̀ ìyá mi Àrínọlá oríṣiríṣi lẹ́kọ̀ọ́ jù wá lálẹ́ yìí mo láìkì fìlà yìí o easy ó dà pé mo ṣe máa ń nídìí fìlà sí o gbogbo àwọn fìlà Koikimedia ó ti délé àbí àwọn Koikimedia àwọn kan ti rí fìlà wọn gbà mo sọ fún yín pé ẹ support wa ká túbọ̀ ṣe díẹ̀ sí mo ti send fìlà sílé ẹ̀rọ àwọn ọmọ mi tó máa jáde tán nínú mọ́ǹtì nígbòho á jáde tán dáadáa pẹ̀lú àwọn media tó kù mo kí Alájà Ẹlẹ́hà ìyàwó Amdalat mo kí ẹni tí ìbá ti dárúkẹ má fi ṣèbínú Mr. Ahmed Jamil Adékúnlé wọ́n ní Nigeria cannot be fixed o our best solution is Yoruba nation kí ló dé ok mo mọ tí mo ṣe pẹ̀lú báàkì ní ẹ̀ńtàn tẹ́ bá type Tinubu máa àìdẹ̀ ọmọ olódò ọdẹ Simon Adébísẹ̀ gbọ́n mi dáadáa mo kí wọ́n ní Tinubu is definitely not the problem bẹ́ẹ̀ ni it's just that n tí Tinubu bá ń lẹ̀ kò dá rárá ta ló tún wà nù lé ń bẹ̀ nbọ̀lélẹ̀ Koikimedia lélẹ̀ so ẹ jẹ́ ká lọ sí the next ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn tó wà lórí Koiki Odùduwà Pastor Emmanuel tó wọ́n ní volume yẹn loud ẹ má bínú Pastor Emmanuel tó gba àwọn bàbá dáadáa ni church irú àwọn yẹn nísìn èrò ń pọ̀ ń bẹ̀ torí àwọn èèyàn láìkì church tí kò bá ṣe condition àwọn èèyàn láìkì church tó bá ṣe kìíní ó dà pé sister mi mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí ètò kákọ̀ fún yín láyè kẹ́ fi sáré sọ̀rọ̀ briefly torí ẹ pè lánàá náà so bàbá mi Prophetic Rufus mo kí yẹn má bínú wọn ní volume yẹn kọ́lọ̀ kó ṣàánú náà ni ó yẹ gbóhùn sókè ìyá dáadáa. ẹ̀ka àlẹ́ sẹ́yìn wà lórí show ni. mo ṣe wà lórí show ṣé kí n pè é lẹ́yìn ètò ni. sórí WhatsApp yín ni. màá pè é lẹ́. ẹni tó bá lówó ń bẹ̀ nìyẹn $200 lèmi ní bẹ̀ so tó bá ti yọ kò má tà ẹni tó bá lówó púpọ̀ ló máa rógo.
bọ̀ báwo lọ ṣe á fi gbà jáde problem tó wà ń bẹ̀ nìyẹn àfi tó bá mọ bank manager báwo lọ ṣe fi gbowó wọn jáde báyìí kọ́ tètè transfer. Èmi gan tí mo ní $200 níbẹ̀ gan sẹ̀ mo ti pe first bank títí ọ̀ṣà ní kí n send oríṣiríṣi owó mi yà fi sílẹ̀ pé $200 ni kò ń ṣe $200,000 so kó wà ń bẹ̀. Kò lè lọ sẹ́ kò lọ bẹ́ẹ̀ èyí ni pé mo tí ṣe wọ́n ní mo láti ṣe ID verification kankan so I haven't done that so I didn't bother. All right then all right ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó kù díẹ̀ náà ni Cardoso ní ìdòwò ó ní $1 ó fi gbọ́n gbogbo dọ́là diaspora kíní kan máìbù náà ti fi ṣe program lálẹ́ àná. All right ẹ jẹ́ n fi sílẹ̀ bí kò mọ̀ ṣe wà lórí program so ẹ jẹ́ n parí program à sọ̀rọ̀ later. All right my sister thanks so much ó dàrọ̀ so ẹ̀yin tẹ́ ní dọ́là nínú kíní èmi ò ní dọ́là tó pọ̀ $200 ni Princess D Adekoya mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ dárúkọ yín mà so thank you so much everyone. Simple Rahim mo kí yín mo kí ẹgbẹ́ ìtẹ̀wà lórí Instagram thank you so much. Ìyàwó Tóyìn 2013 bàbá wa Délára wọ́n ní mọ̀já mọ̀sálà fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni má dà wọ́n lóhùn ẹ fẹ́ kí n bá ogun lọ ni a ní mo sá lọ London náà ó hàn pé mọ̀já mọ̀sálà fi máa kí n kọjú mọ̀já ẹni tó bá mọ̀já tó bá tún mọ̀ sá àbọ̀gùn lọ àwọ̀dẹ̀ fi bógun lọ torí ta bá ti bógun lọ tálẹ̀ máa gbádùn báyìí bóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá at least olúkálukú ló ní bóyá ń ṣe program tiẹ̀ so mo kí bàbá wa Olúwabánwò ẹ ṣé gan ni wọ́n ní those under Lagbaja are the Fulanis o Boko Haram majority of those you call Nigerian soldiers they are those Buhari call repentant Boko Haram. Iguola Yamukeyin bàbá mi Lukman Ọláìdé Mr. Gani Oguns and I think that's about it. Ẹ̀ tí bàbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá gbogbo yín pátápátá la nífẹ̀ẹ́ yín tẹ́ wà lórí Twitter thank you so much. One love bí àṣà òòṣà ńlá and one love and on that note is another weekend. Enjoy it. First Sunday this weekend. And also, yesterday was Friday. Jimo Oloyin. Mo kí sister mi Titi Lola Shaw. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ support wa. Tabari 500 people, $1, £1 every week. It will go a long way. We have a lot to do. Àwa ti prepare gbowó. Àwọn team mi ti ready. Wọ́n fẹ́ fún yín ní broadcast ẹ̀ máa gbádùn. Ẹ ní miss anything tó lè lọ́lé. Ẹ dúró lórí Koikimedia ẹ gbádùn ẹ dáadáa àti upgrade gbogbo nǹkan tẹ́ ká upgrade but I need owó díẹ̀ sí ká lè ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fún wa ní fóònù tuntun àbí second hand ẹ jẹ́ ká tètè rí gbà ká lè rí lò fún Ìgbòhódé a máa ní power bank gbogbo ẹ̀ náà la fi rà kò yẹ yín because àfẹ́ máa wo fídíò tó máa glitch níjọ́ yẹn ṣùgbọ́n àwa tèmi nínú ẹ̀wọ̀n kémi náà ní lọ́lé mo gbọ́dọ̀ máa rí gbogbo tó ń lọ máa monitor ó yá gbé kámẹ́rà yẹn lọ bẹ́ẹ̀ gbé lọ bẹ́ẹ̀. So mo dà pé world media ọmọ lúkà gbogbo home based media everybody ló ń bọ̀ so it's gonna be an interesting day gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ wà concern nípa security everything is under control láṣẹ Èdùmàrè and on that note Oranyola máa sùn good night everybody my name is OLAYOMI KOIKI and everybody call me Koikimedia Koko media oríṣiríṣi làwọn ọmọ mi máa ń pè mí Koko media but it is called Koikimedia ọmọ Ìjẹ̀bú Òde and we always finish the job. Àwọn ń ṣe halfway job. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá a ṣe fún British. Àwa la dè wọ́n mọ́lẹ̀ nígbà tó fi gba ọ̀dọ̀ wa kọjá. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí ìyàwó mi. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Ó dàárọ̀. Eunice Uchechi mo ní tí bá ti wá Canada. A ṣe ọbẹ̀ yẹn ìmọ̀ àti baálé rẹ̀ àjọjẹ́. Thank you so much. Mo kí Simon Ekpa kó iṣẹ́ takuntakun. Ọkùnrin ogun èèyàn ti Nnamdi Kanu. Tinubu fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ mo mọ̀ pé àwọn northerners ló ń push ẹ pé kó má fi sílẹ̀ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ if not Simon Ekpa bá yín fa wàhálà o sí ètò kan mi Simon Ekpa máa bá ṣe lọ ọmọ Oòduà. ọmọ Oòduà I go to mommy's room. Mommy's upstairs. Go to mommy's room. Ìgbàgbọ́ ọ̀dájú láti bẹ́rí àṣìṣe
What the lock are mommy back. So Odaro, I have to go now. Bye for now. Good night, everybody.